Hayo ndio mahitaji ambayo nilikuwa nayo kwa wasusi wote wa Busia County. Aya, asante sana. Nitaomba sasa Sylvester Kaiwa, tafadhali. Vile vile atafuatwa na Mama Samaki Women Group, Florence Awino, naomba uweze kusongea hapa karibu. Tafadhali tupeane nafasi kwa mwenye anaongea ili tuweze kusikiza anayoeleta. Okay. Tafadhali tuelewane. Mheshimiwa Deputy President, His Excellency William Samoei Arap Ruto, pamoja na kinara wenza ambao wa Kenya Kwanza. Mimi naitwa Sylvester Kaiwa. I'm the chairperson of Busia County Beach Management Unit Network. Busia Beach Management Unit Network ni network ambayo inasimamia 5 in Samia and 15 in Bunyala. Of late, Busia County Beach Management Unit Network has a total of 7,261 members, registered members, who come from different categories. Category number 1, those fishermen wenye wanaenda kwa maji. Category number 2, the fish traders. Category number 3, the boat owners. Alafu tuko na other category which includes wale wanaotengeneza boti, wanaotengeneza nyavu. Bwana Deputy President, it is a privilege, and to me it is a lifetime opportunity to share with you this kind of document. And the issues that are facing the fish
So hii training ya coxswain, hatuwezi kupanga vile hiyo training inaweza kufanyika pale katika technical training ya Bumbe. We can do it in yes. Ndio. Yes. Bunyala Institute. Yes. So maybe tunaweza kuongea na hao watu wa Maritime Authority. So that badala ya kusumbua watu ati uende training Kisumu ama mahali pengine, hiyo training inaweza tu kufanyika hapa kwa Bumbe Technical ama Bunyala Technical. Ndio hiyo kazi iwe karibu kwa wananchi wa hapo. Ni sawa? Alafu pia umesema mnahitaji financial services. Financial services. Na kuwe na hazina ya serikali ambayo mnaweza kukopa pesa na mkalipa. And for your information, there is National Fish Trade Trust Fund. Yes. Which haifikie uvuvi. Sijui inabaki wapi. Lakini mnalipa hiyo ushuru. Tunalipa. Aya, alafu ya mwisho umesema we need an improvement of landing sites. Yes. And finally, tunahitaji, umesema nini kuhusu fishing gear? Mnasema you have some that do not meet the regulations. Yes. You're willing to surrender those ones if you can get subsidized fish gear that is the correct size. You're willing. We are willing that yesterday we do. Aye, asante sana. Thank you. Finally, I wish ya kwamba ukitoka cage fish farming is good. Tuna educate. Niinue hapo kwa fish cage farming ili hiyo ya account nisomesha hao watoto wasije wakawa mahasola sana. Thank you. Yes. An engine. They vary in sizes. So like 15 horsepower are 250,000. The highest? The highest is 450,000. Okay. How much of it is tax? Like the issue of taxation, we don't ask for our case what we have to do. So now we are taxing you way in the future. We are not sure. Is it? So it's up to about 50% I hear. Okay. Okay. Thank you. Asante, I just wanted to know that. Yeah. Florence Owino anapokuja nitaomba baada ya Florence Owino nipate Busia Tourism Association wanapita wakibebea. Busia Tourism Association wanapita wakibebea ujitarishe. Kwa majina naitwa Florence Owino. Mimi nimesimama hapa kama mfanyabiashara wa samaki. Tunatoka Port Victoria. Sisi ni wamama ambao tunajihusisha na biashara ya samaki. Our deputy, sisi kama wafanyabiashara wa samaki tumekumbwa na shida nyingi sana. Kwa sababu kama wamama tumejinyima, tunachukua zile pesa ambao tuko nazo chache tunawekeza katika biashara. Na hizo samaki sisi hutoa Uganda. Lakini changamoto ile tuko nayo, wale askari wa Uganda wanapongoja wakati hizo boats zinatuletea samaki, wanashika, wananyang'anya samaki zote. Sisi ambao tumewekeza tunabaki tumeenda chini. Ndio sababu kila wakati tunakuwa termed kwamba tuko poor because wanachukua everything. Jambo la pili, tungependa, kwa sababu ninaamini kwamba utakuwa rais wetu, tuweze kupata cages, uweze kutusaidia kama wafanyabiashara wa samaki, tuweze kuinvest katika cages. Tukiwa na hizo cages, tutakuwa tumezuia mambo ya kuenda kuwekeza Uganda ili pesa zetu ziweze kuenda. Tutakuwa na samaki zetu hapa Kenya, tutavuna wakati huo. Na tunapovuna hizo samaki, pesa zinabaki hapo mashinani, hatuwezi kuwa maskini. Jambo la tatu, ningependa kwamba
kwa sababu sisi ni wafanyabiashara wa samaki. Na all along Kenya, Busia County ndio ambao iko katika hali ya samaki. Hatuna factory ya samaki. Na samaki zetu tunavua tunauzwa hivi hivi. Tukiweza tengenezewa factory kama watu wa majani na kahawa, tutafanya processing hapa, tuta add value addition. Hiyo samaki tutaweza iuza kwa pesa nyingi sana. Hiyo ikitendeka, ninaamini kwamba watoto wetu watapata ajira. Hakuna mtu atakaa bila kazi kwa sababu kila mtu ataweza kujishughulisha. Jambo lingine, ningependa His Excellency uweze kutusaidia kama sisi wafanyabiashara wa samaki. Tuko na vikundi tumetengeneza vidogo vidogo vya table banking, lakini tunakosa pesa. Ukiweza kutufund, tuweze kuwa na pesa, tutaweza kufanya biashara. Maana tutudisha at a lower interest. Rather than kwenda kwa banks, tuchukue pesa, tutakuwa charged at a higher interest na tunashindwa kurudisha kwa sababu tumenyang'anywa. Jambo la mwisho, His Excellency, ningependa chini ya uongozi wako uweze kwa uvuoni hiyo. So, fish cages. Niliona pia Sylvester alizungumzia kuhusu fish cages. Hawa samaki ambao mnawaweka katika cages, mnatoa wapi chakula ya hawa samaki? Kuna institutions zile zinauza chakula. Na wale wanauza feeds. Okay. Yeah. So, na iko matatizo ya kupata feeds ama feeds ziko na bei ya hizo feeds unaweza kuzungumzia hapo kama you have any experience out of that? Yeah. Feeds ziko right now under the BMU network, huwa wanafanya organization. Ukiwa na mnaweza pata hiyo cage, through them you can access the feeds and the fingerlings. Wonderful. Yeah. So all you need to do, cages inauzwa na nani? So fish cages wakati mnarea samaki, it depend. Kama nyinyi ni kikundi, you will do your own market. Na kama kuna zile ambazo ziko under the Busia County government, yes, Busia Fisheries BMU network inahusishwa nayo. So sisi tukua na yetu, sisi kama individuals tutajua, tutamarket our product na tuweze kuuza. Okay, hizi cages, nauliza hizi cages zinanunuliwa kutoka wapi? Zinatengenezwa, kuna wale vijana ambao wako wanaweza tengeneza locally. Wonderful. Haya, na umesema ya kwamba we can do value addition through processing. Mnaweza tukipanga vile serikali inaweza kuweka kiwanda ambayo inaweza kuprocess. Tutafurahia sana. Mtakuwa mnauza locally peke yake, hata mnaweza kupackage na muuze katika masoko mengine. Tukisaidiwa na serikali. Alafu ya mwisho umesema kuhusu mambo ya pesa ya kuendesha hiyo biashara. Unasema saizi mnajaribu katika ile table banking. Hii table banking, hebu tueleze kidogo mnaendesha table banking kwa njia gani? Mnatoa wapi pesa ambayo ya kuendesha hii table banking? By you come together a group of people, mnatengeneza kikundi, mnajisajili kwa social services, mnapata certificate, mnafungua bank account. So mnakaa, mnasanya pesa kidogo kidogo. Mtu anaweza sema nataka loan 5,000, mnampatia ili aanze kufanya nayo biashara. So tukiweza pata ufadhili wa pesa nyingi, tunaweza kopa hata zaidi 5,000. Mtu aweze kopa hata 200,000 afanye kazi kubwa. Table banking ni kiasi ya pesa mlio nayo ya kuweza kukopesha wanachama wenu. So tukipata pesa ya serikali ambayo tunaweza kuweka kwa hiyo table banking yenu, mnaweza kulipa hiyo pesa mkipatiwa ya serikali? Kwa sababu hata ile mnakopesha wenyewe mnalipa. Percentage yenu ni kama pesa ngapi, ma'am?
Pa year ama pa month ama ngapi? Tunaona hiyo iko juu. It's about 60% per year, which is very high. Tukiwapatia pesa na 5% per year ya serikali. Aya, asante sana Mama Florence. Thank you. Nitaomba tafadhali, nitaomba Daktari Bigambo, mahali popote ulipo uweze kuonana na Mheshimiwa Babu na Mwamba. Daktari Bigambo, kindly. Your Excellencies, Deputy President Bwana Ruto, my good friends, the Chairman of Party Leader of NC, and the Party Leader of Ford Kenya, most welcome, my good friends. My name is Peter Kubebea. I'm a resident of Busia County, and I'm representing the Busia Tourism Association, which is basically a hospitality industry. Kwanza, uchumi wa Busia umejengwa kwa miaka mingi sana kuendelea through hotels. The hotel investors, Deputy President, is the largest employer in this county because it's a private sector initiative. Serikali haijachangia kujenga mahoteli zetu. Ni watu binafsi ambao wamekuja kwa rasilimali zao na wanataka kusaidia Busia iendelee. In fact, it's the first pillar ambayo is the most important economic pillar in Busia, next to agriculture. We have 100 hotels which are listed. We have 5,000 restaurants, which in total employs over 75,000 people. The challenges we have, my brothers, is that these are investors who want government to provide services. Lakini challenge ambayo tunayo ni kwamba serikali haijatupatia support ambayo inatosha kukusanya mambo ya maji. We have a challenge of water in all the counties. The challenge of water in urban areas. You get water twice a day. Or sometimes 3 times a week. Hata ambao wanaishi Busia kwa nyumba hakuna maji mnaweza kupata continuously for a month. So with the hotel industry, kama huna maji, you have no business industry. We wanaenda nyumbani because your hotels will be stinking. We have a challenge of infrastructure. Kule kwa mahoteli yote ukienda on urban areas, we have no sewer system. The sewerage is collapsed, so it becomes a challenge to even investors to come and put money in Busia because you have no sewer. And sewerage develops industry. So we believe that your government can look at the areas of infrastructure for the hotels. But more importantly, our hotels zimedilapidate sana. Tangu COVID, Bwana President, we have had a problem. We closed down hotels. They require major rehabilitation. We're asking you, if you come into government, to look at how we can have an economic stimulus package. Ili ya kujenga mahoteli ikuwe kwa modern standards. We have completely collapsed. Number 3 is the issue of government intervention, kujenga facilities. We have wonderful facilities at the lake. If you ask about Nambama, I was there on the 15th of April. And we have a wonderful bay, Che Bay. We have Paradise Bay. All the Marenga Beach has, up to Samia, has facilities for wonderful tourism for sports. Sports tourism, sports fishing, sports enhancement. So hatuna uwezo ambao sisi wenyewe kama wanabiashara can put up infrastructure kama hizo isiyokuwa serikali yetu. So tunaomba kwamba Busia as a tourist destination, na tuko kwa border, we are so well positioned to offer conference packaging, in fact international conferencing facilities. We can offer entertainment facilities at the border. We can offer beach fishing and also sports. So that's an area I'm saying, mukiingia Bwana Ruto usaidie kujenga mahoteli. We are only asking for a hotel development fund, tourism development fund, ambayo tutasaidia kujenga mahoteli. The restaurants ambazo kina mama wanapika chakula hii samaki zote,
Hao ambao wanakula chapati, mkate ambao tunategemea kwa jua kali ni chakula. Si kila mtu anataka chakula. Lakini tukue na vifaa, tukue na maji, kujue na moto, electricity is not working, you can't cook. So I'm asking you, sir, through power and lighting, Busia has had a major problem of blackout. In a week, we have 3 days of power, not 5 days of no power. So if you have no electricity, sir, and they told us our system is linked to some other system in Kisumu, and the drop down of power to Busia is lacking. So unless we, your government and the governor, Bwana Bunyasi, looks at the whole structure of enhancement of power to supply Juakali, fishermen, the cold rooms, everywhere we go to a collapse when there's no power. So help us on mambo ya moto na equate 24 hours. We in the hotel industry want to have a 24-hour economy. And Malaba, Busia is the best opportunity for a 24-hour economy. The lights that were put by the current government have all collapsed. Now if you go to Busia town, it's in darkness. Malaba ni usiku. Na tungependa tufanye Busia ikuwe 24-hour economy. And it's possible to do a 24-hour economy here. Unless we fix the issue of power, it's a major problem. The last one, sir, is the issue of having to talk about multiplicity of licenses. When mwenyewe kwa hoteli Bwana Ruto, you are my friend in business in hotel, but we pay 23 licenses as hotel owners. Sijui hoteli ya Nema iko hapo, ya health iko hapo, sijui hoteli ya music, ukipiga muziki atleta pesa, hii ya health iko hapa, hii ya training levy iko hapa. So we pay heavy licenses that does not help us in business. So you may have to rationalize or harmonize mahali ya licenses zote hizo chukue ambazo they are affordable. Now, as a hotel industry, we depend on foods, on agriculture. But unfortunately, sisi kwa Busia, chakula yetu ambao ni samaki inapatikana. Chakula yetu ambao ni kuku, na kuku kwa wingi. We don't have enough chicken supply in the entire county. Why? Because our production costs are very high. The farmer upande huu anakuwa punished. So we get a supply of chicken from Uganda. So why do you want us to go to Uganda and support a different economy? Na tuko nayo yetu. So that is an area of what you have to look at. Chicken supply. You are a chicken farmer. I want you to support my chicken groups who are growing for the hotel industry. We have a contract arrangement. Kuna mama huko kwa group 5,000 in Busia. They just want hatcheries. They want to keep the chicken, and we collaborate with the hotels to supply us as a buyer. We don't have capacity for hatchery. We don't have capacity for production of chicken, so we are buying from Uganda because we have cheaper feeds. Huku feeds zetu ziko 3 times higher than Uganda. The third item are eggs. Busia County produces 1.4 packets of eggs, 1.4 million trays. What's 1.4 million trays in a year? I mean, it's a drop in the ocean. That's the current production of eggs here. So we have now decided to go to Uganda to get our packets from there. Uganda eggs are 250, Kenya eggs are 400,000 a tray. So look at the 200 shillings difference. Because of cheaper feeds in Uganda, cheaper production costs in Uganda, Uganda is overtaking us in terms of production in agriculture. We must not allow it. But President, we must have structures in agriculture to support the farmer. Kwanzia mama wa kuku wanagrow, wa mahindi, wa eggs, na chakula ya pigs, tupatiwe nafasi serikali yetu ikuje saidie farmers. Because the hotels depend on food production. But I must say that our food production has gone so low that we have no capacity to supply our hotels. Lastly, is the issue of taxes, which my son mentioned, issue of taxes. Sisi hapa pombe, Bwana Ruto tutakupeleka Uganda leo. Tukienda kule Tusker ni 100. Hapa kwetu Tusker ni 250. Where do you go? Where do you choose? Where do you want to go? All these workers, Busia and women and men, they trooped Uganda by 4 o'clock. Basi imejaa huko mpaka usiku. Huku kwetu hatuna wateja wameenda. So how do we arrest the inflow? So there's cattle flight from Kenya to Uganda every night. The men here, the boys here, they all end up and sleep overnight. Hatuwaoni mpaka kesho. Kwa maana amekuja kufurahia pombe raisi. So I want to take you sir today twende utembee Uganda. Na watu wako tuone. Asanteni. Thank you, sir. Pale kwa mambo ya maji,
umesema ya kwamba tuko na matatizo ya maji, supply ya maji. What would be, mbali na mumejaribu kufanya boreholes ile ya kusink kama maybe 100 meters, 200 meters, ama mungependa tuwe na supply ya serikali? Serikali imejaribu kuweka boreholes. 35 it doesn't sustain for long. Ukiuliza hawa boreholes ambao zinafanya kazi, ni ngapi zinafanya kazi boreholes? Kwenu ziko nafanya? They have collapsed. There are no boreholes, so we require deep from wherever it is. So tuko na mpango, tuko na mradi wa maji wa Mount Elgon ambayo tunafanya na watu wengine ambao wanashughulika na maji ambayo itatoka pale ikuje mpaka Busia. So maybe that would be the solution to this challenge. Jambo la pili, umesema kuhusu mambo ya stima, reliability na cost. Nimesikia pia ule mama wa saloon alizungumzia pia bei ya stima. So unasema ya kwamba tuko na matatizo ya stima, inakuja na inapotea. Tuko na blackouts nyingi throughout the week. So we need to make the supply of electricity consistent, reliable, and we need to look at the cost of power. Bring down the cost. Aya, umesema pia ati tuko na leseni 23 kwa facilities ya hoteli. Pengine ningeuliza governor wetu Mheshimiwa Bunyasi, katika hiyo tatizo la leseni, hizi leseni nyingi zingine zinatoka kwa county. Bwana Bunyasi, unaweza kuwa na mpango kwamba serikali ya county ichukue pesa kutoka wale ambao wanaendesha hoteli, alafu iwe ni kazi ya county kwenda kulipia wale watu wengine wote, wale watu 23, wende ubambane na wao kuwalipia, huyu umpatie tu leseni moja. Maybe you can speak to that. You can speak to that. Asante sana naibu wa rais mtarajiwa. Hizi leseni za kibiashara huchukua muda mwingi sana, na pia huna malipo nyingine ya kando. Wakati unachelewa kulipa, unaenda kulipa. Kwa hivyo tutaangazia kiundani kidogo mambo mawili. Ikusanywe, ilipa pale pamoja, na ikishalipwa wengine wapatiwe kama naibu rais amesema. Na ya pili ni gharama yenyewe ya kila leseni. Tuone kama inawezekana iwe ya nafuu, kwa sababu ukichukua pesa zote kwa leseni, mwanabiashara hatapata faida na hataendelea kuajiri watu na hataendelea kuwa kwenye biashara. It is something that we need to investigate. Kitu ambacho lazima tukiangalia ndani. Sina suluhisho sahihi, lakini naona kuna njia tunaweza fuata tupate suluhisho. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana, na ikiwezekana leseni zingine za county unaweza kuabolish. Ndio sasa wananchi inaweza kutolewa. Aya, na mwisho mimi nataka nikwambie bwana kubebea ya kwamba bei ya stima ni changamoto, na sio nyinyi peke yao mmezungumzia bei ya stima. Ni jambo ambalo kama serikali lazima tuishughulikie, kupunguza gharama ya stima katika taifa letu la Kenya. So asante sana. Thank you. Okay. And tourism fund to make sure that, asante sana, nimekusikia on that tourism development fund, kuwe na pesa ambayo iko na riba ya chini ama interest ya chini kusaidia establishment ya hoteli, kwa sababu tukiestablish hoteli nyingi watu wengi wanapata ajira na services zingine zinaendelea, na tunaweza kusanya ushuru mkubwa zaidi. Si ni kweli?
has ranked tourism as the #1 foreign exchange earner. They earned 136 billion this year after the improvement of COVID. So it's a big pillar for Busia, because out of the 1.5 million tourists that have arrived last year, Busia does not record for any of those international tourists. So you can see the opportunity we have in tourism, but it's underdeveloped, underfunded, underplanned. Every budget I see in the county government, they only put 2 million shillings under tourism, and the 2 million shillings goes to promoting Miss Busia tourism. One event. Peke yake. Is that developing tourism? It's very ironical. Naendelea hapa Busia. Asante sana. Thank you. Naibu wa Rais na Rais mtarajiwa ambaye tunampenda sana, mimi nawashukuru nyote kuwa hapa. Na kitu ya ajabu chenye nitashukuru kwanza, leo nimeamini kwamba hii ni Hustler Nation. Kama naweza ongea Naibu wa Rais akiwa pale na mimi niko kwa jukwaa, si ni Hustler Nation? Unajua ile tumezoea Naibu wa Rais na viongozi wetu, tumezoea wewe unakuwa hapa, tunakuja kukupigia magoti. Lakini sasa tumekubali hii ni Hustler Nation. Sasa mimi naongea kuhusu mambo ya Malaba, na watu wengi wameongea sana kuhusu mambo ya Malaba. Na Malaba nikiongea kwa kiudogo, sitaki kwenda sana. Malaba ni kama gate ambayo ina after production ya pande hii nchi yetu yote inakuja kuishia Malaba. Na mimi niko na machungu sana, kwa sababu nimeona uchumi wetu ukikufa. Nimeangalia nchi yetu ikiisha, na ninaiona ikiisha kwa sababu nikiwa pale Malaba, mimi ndio huwa naona ndio hiyo factory ya simiti inahamishwa inaenda. Nikiwa pale Malaba, ninaona factory ya makaratasi ndio hiyo inahama inaenda Uganda. So ninauliza nchi yetu, Bwana Naibu wa Rais na Rais mtarajiwa, sisi kama wana Malaba tunategemea production ya nchi, vitu ambazo zinatoka pande hii. Nikiangalia kwa kiundani sana, ninaona chenye kinafanya Hustler Nation izidi kuwa kubwa ni vile hakuna kazi. Na hizi kazi zinakosa namna hii, Bwana Naibu wa Rais, vile nimekuja kuchunguza. Wakati viwanda zinakufa pande hii na zinahama zikienda pande hii, wale wote ambao walikuwa wameajiriwa kwa viwanda ambazo zilikuwa pande hii zote zinakufa. Wakati mwingine ni muniruhusu nitaje hili, hata kama halinihusu na halihusu Malaba. Wakati napita pale Webuye nikienda Bungoma, nikienda Eldoret, huwa najiuliza viongozi wetu ambao huwa wanaona hii mashini ya pani paper ikioza na ni mali ambayo ilikuwa ya wananchi, huwa wanafikiria namna gani? Ni watoto wetu hawahitaji vitabu, ama ni watoto wetu hawahitaji kitu yote kutoka kwa hiyo factory? Sisi Bwana Naibu wa Rais, tukiwa pale tulikuwa tunazoea kusikia Waganda wakisema wanataka kukunywa sukari ya Mumias. Na tulikuwa tunafanya biashara kuwasukumia pale Mumias, pale Malaba, kuwauza kwa duka. Tukaona hiyo mambo yote imekufa. Hapo tukajua kwamba wananchi kama 20,000 ambao wako area hii wamekosa kazi. So Hustler Nation inazidi kupanuka kwa sababu ya viwanda zetu kukufa, taxes kuwa juu. Nikikuja kwa upande ya Malaba, wakati mimi niliingia Malaba, tulikuwa na kiwanda ambayo ilikuwa pale Marakisi. Kuna kiwanda ingine ilikuwa pale Amkula. Huko tulikuwa wakulima huko walikuwa wanakuuza pamba. Na hiyo pamba ilikuwa inasaidia
kulipia watoto shule, na pia kulikuwa kuna wanakuza tumbaku. Mimi nikajiuliza, Kenya hii bado naona watu wakivuta sigara. Kenya hii bado naona hospitali zikitumia pamba. Kwani ya Marakisi ni soko ilikosa ama ni nini? So nikajua kwamba ukienda pale, Mheshimiwa Naibu wa Rais, utakuta vijana wanaamuka, kazi ambayo wanafikiria kuamka kufanya leo ni bodaboda peke yake. Sisi wote, Naibu wa Rais, hatuwezi toshea kwa bodaboda. Hatuwezi toshea kwa bodaboda hata tukitaka. Ni vizuri, ni kazi, lakini pia hiyo viwanda ikifufuliwa kama hiyo ya Malakisi, ifufuliwe ile ya Amukula, viwanda hizo zikifufuliwa, au vijana utakuta wanatoka kwa hiyo wengine watahama kwa kazi ya bodaboda, warudi kwa viwanda wafanye kazi, pia wakulima wapate. So mimi naikuwa naomba na hivi, Mheshimiwa, hivi kama unaweza empower pia wakulima pale na vijana hao warudi kwa mashamba, wapande hiyo tumbako, wapande hiyo pamba, wapande hiyo miogo, tutakuwa pia tumeondoa jam town. La mwisho ambalo watu wengi wametaja hapa, Mheshimiwa Rais, tuna mambo mawili yanatusumbua, na mimi huwa nikifika Malaba hivi nasikia kulia machozi. Nikitoka Bungoma, nikifika mahali inaitwa road block, kuanzia hapo ni kama umeingizwa kwa mtungi, ni giza tu. Ukiangalia unakuta wamama wako hapo, wamama mboga, lakini sikifika saa moja inabidi waakishe kataa hivi. Hiyo kataa kakizima, ajui atauza na nini mboga. Na nikasema hata ningekuwa na uwezo, Naibu wa Rais, kama ningekuwa na uwezo mimi mwenyewe, ningechukua niweke taa mulika mwizi moja hapo kubwa, ili mulikie hawa mama. Malaba ni giza, security imekuwa mbaya. So yangu ya
mambo na afya ambayo iligatuliwa tuirudishe national government. Mimi najua kwa ile dispensary yangu ambayo iko karibu na mimi, ni zile ambazo nilijua, we have improved since tulipogatuliwa, kwa sababu hata hakuwa na fridge, hakuwa na nyumba na nini. Problem tunayo Busia, labda county zingine, ni kwamba inaonekana kwamba ingawa serikali ya gatuzi ya Busia inatumia 30% ya mapato yao ya maendeleo kwa afya, hatuna matokeo. We don't see the result. Dawa zikija hata baada ya siku moja mbili haziko hospitalini. Kwa hivyo kila mtu ambaye yuko hapa anaelewa ni sababu gani dawa zikifika Jumatano usiku na Alhamisi ziwe zimeisha. Hiyo inatuambia nini? Kuna njia panya nyingi ambazo lazima tuzizime. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Na tuombe serikali one more thing, alafu nimalizie hapo. Walipogatua mambo na afya, haugatua fedha ambazo zilitakikana ziendeleshe hiyo kazi in the counties. Waligatua karibu 40% cost, 40%. 60% was left at the national government. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, ukiona ile budget ya afya ya national government inaendelea kwenda juu. It's growing very rapidly. Na ile account inaenda chini. We can make some correction hapa. Asanteni sana. Asante sana. Mama Mildred, jambo moja tena lingine nataka unisaidie kuelewa. Umesema ya kwamba mambo ya UHC na kuna watu vulnerable na wale wazee. Unaona pale kuna tatizo gani na una mapendekezo gani ndio niweze kuielewa? Na identify wale watu ambao wako unable kulipa NHIF. Sasa tulipo wa shift tukawaweka mahala hapa, ikawa ya kwamba watapata hiyo free medical care wanapoenda kwa hospitali. Lakini sasa wengine wamengoja, na si pia kama community health volunteers, unajua unapoenda kwa household unachukua details za mtu, anapokaa asione matokeo anaanza kudhani ya kwamba maybe umeenda kutumia kwa njia nyingine. Lakini sasa hili jambo linafanya watu wanagonjeka na hana vile atapata pesa, kwa sababu sasa unaona kwa hospitali za serikali hakuna madawa. Sasa inabidi maybe mtu aende kwa private, na kama angekuwa na hii card at least angetibiwa. Nataka nikuulize, kwa wale ambao wako na hiyo wanapata matibabu kwa hospitali, wale wako naye kwa private wanapata, lakini wanapata matibabu wenye wana shida ni kwamba wale watu mumeidentify doka na kuna serikali nyingine tunatengeneza. Sawa. Ndio. Ukipata hiyo nafasi tujue, tuanze na hawa ambao tayari umewa-identify ili tuwapatie kadi ya NHIF, ile ambao hawakupatiwa. Sina namna hiyo. Alafu Bwana Bunyasi, nakubaliana na wewe ya kwamba pengine tunahitaji mjadala kati ya national government na county government katika jambo la afya, ili tuhakikishe ya kwamba tuko na resources ya kutosha kugharamia mambo ya afya katika kila county. Na mwisho, pengine tu ungempatia confidence Mama Mildred na all the other community health workers ya kwamba kabla hujalipa mshahara ya governor, lipa stipend ya community health workers. That would give her a lot of confidence. Can we have that undertaking from you, Bwana Governor, that you will make sure that before you get your pay as governor, Mama Mildred will get her 2,000? Ndio, kidogo tu, Deputy President has a very powerful point, kwamba tunalipa mabwenyenye wa county, wakubwa wa county, wote wanapata mishahara yao kwa wakati unaofaa, na hawapati.
nadhani kuna neno hapa, tuangalie kwamba the community health workers wawe paid in our payroll before funds are released to the executive. Asante sana. Naibu wa Rais pamoja na wapendwa wote ambao wamefika mahali hapa. Kwanza, Master of Ceremonies, inatakana unajua titles za watu, otherwise you can be arrested. I'm Professor Okumu Bigambo, not daktari. Alafu nataka kushukuru wapendwa ambao tuko nao mahali hapa. Nikimwona my brother Wetangula, my age mate, we did a few things together and he knows, he has my CV. My brother Mudavadi, of course he was younger, he was behind us. And your father was a pleasant friend of mine. Ndugu yangu, Mheshimiwa Deputy President. What do I say? Alafu, Deputy President, we share a constituency. Kwangu ni hapo maili 4, nimekuja kwako, nimekunywa chai na Ambassador Kurugat. You was meant to make me an ambassador, lakini mmoja wa watu wanambale constituency akanikanyagia. Yeah, I know what you are made of. Ladies and gentlemen, hapa ni kwangu. Hapa ni nyumbani. Nakumbuka 2007 nilisimama na Bunyasi tukitaka kumtoa Okemo. Mimi kama mwalimu, I had pieces of chalk. Bunyasi alikuwa amerudi kutoka World Bank, alikuwa na pesa, na Okemo alikuwa na pesa hiyo nyingine ya kuweka kule hata kando. Kwa hivyo si kuanguka kura, lakini hazikutosha. Kwa hivyo in terms of politics of Busia and this country, I'm a consultant. I want to share with you, ladies and gentlemen, huenda msijue, I may not have worked with the first president of this country, but the other presidents have worked with all of them. The approach today, ya ndugu mpendwa, Daktari William Samoei Ruto, it is what we truly call true public participation. True public participation. I will tell you this is the truth. And please, I want to let you know, people of Busia and the people of this country in Kenya, tulikuwa tumezoea siasa ya kelele. Sasa tumefika katika siasa ya maendeleo na hope. This way we are going to. For a long time, we are not going to stay at the level of the search for independence. We got independence. Ni lazima tuone tunaenda mbele wapi. Tusije tukabaki pale kupiga kelele na unabaki baba wa kelele. You conceive your wife, anashika kama mtoto ka kelele, watoto wanazaliwa wa kelele. We end up with the country of noisemakers. We end up with the country of noisemakers. This is wrong. It's too long and it's wrong. We must now go to the basics na tuelewe tunataka kufanyia nini Kenya, tunataka kufanyia nini area yetu. Ndugu yangu, beloved Deputy President, I want to share with you kwamba bad politics spoils education. Bad politics spoils education. Those of us in the education sector, ninasimama hapa kutaka kulia kwa niaba ya wale ambao ni wasomi, wanaosoma na waliopata elimu na kadhalika. Tulikuwa sisi kama kwa lecturers wa university tumesahauliwa for a long time until the late Mzee Kibaki came over and remembered us just a little bit. He has gone, we wish him well. How I wish we had given him maybe another term. Tukiangalia, ninaona hapa my brother Kisiangani here, Professor Kisiangani. Thank you for giving him a chance. Otherwise, he wouldn't be anybody else. We just make noise in class, unarudi nyumbani, and you seem not to make sense. I want to let you know, we have parents hapa wazazi,
ambao wameelimisha watoto wao, wako na PhDs, wako na masters, wako na bachelors, wako na O level, but they are wondering what do they do with these children ambao hawana cha kufanya. These parents are exhausted. Wamechoka, wameuza samaki, wameuza mashamba, wameelimisha watoto, watoto wanarudi nyumbani kuangalia wazazi kwa macho. Hawa watoto wameanza kuua wazazi wao na kuuana wenyewe. What country are we talking about? We are saying, ndugu yangu naibu wa rais, Mungu ambaye hupanga mipango yake, anapopanga na iwe kwamba amekupangia, ukienda kule juu, make sure you make use of these men and women. You belong to us. Saa hizi umebahatika wewe ni deputy president na unataka kuwa president. You have a PhD. You are Dr. Ruto. Otherwise ungekuwa tu ya lecturer tu. Lecturer tu kama mimi tu. Please remember us. Remember the educated. Uwapatie nafasi, kwa mfano in the counties. Busia County for instance. Nimewahi kuambia county governor na huwa nawaambia openly, tafadhali, you have forgotten a resource ambao mnaweza tumia na Busia County iende mbele. Mmesahau hao watu ambao wamesoma malisa form 4, wako na bachelors na masters na PhD. They have become hustlers. They have become the large nation of hustlers. And today when you talk about the hustle, the hustle, county, country and the like, be aware. There are very many silently thinking about it who are in it, but they are not screaming on the roadsides. I want to go on to tell you, bad politics has denied Busia a future. Busia tunaishi katika siku zilizopita. Our present is chaotic. Our future is not there. We lack a future. That's why we want fellows who are thinkers. You may forget, and nobody has talked about this, Dr. Bunyasi. You look at this man, you expect him to make noise and throw stones around. No, he's a thinker. Bunyasi akatuletea this thing here. Tibet. Why are we pretending Busia men and women, Nambale constituency, this area, if not for Masinde, mwenye alileta lami na akaleta stima, tulimekuwa na gap. Mpaka Bunyasi amekuja. When he speaks slowly, you think he cannot manage. Give him a chance and you will see what he can do. I want to call for the future for us, if need be, and those of us who are going up there, God willing, who will be there and who will be in government, and I'm imagining you are planning, you know who should be in government. We want area-based small industries. Area-based. Tunajua kwamba kule Lupida tunahitaji ka factory fulani, kule wapi ka factory fulani, kule fulani ka factory fulani, kufuatana na area hiyo na matokeo area hiyo, sio kila mtu kupanda miwa. We have to think around ourselves and grow ourselves. Nikimalizia way forward. My way forward is this. We need practical, evidence-based leaders. Evidence-based. And for me, the kind of evidence we are talking about is kuwa na kiongozi who gets dirty. Guza chini, alafu inue. I look at, with due respect, Abab Namwamba, when kiongozi wangu, but you are a young man, and I'm saying if we put leadership in such a people, young people like Abab Namwamba, Ababu ametupatia Bunyala Technical College, where I'm a member of the board. If we have Banyalas here, you get someone who Ababu ya halasi na Ababu ya halasi. Munataka kubebea kupelekea kwa nyumba yako ndio uone. Now, Bunyasi has done this. Bunyasi ndio huyu amefanya hii. Bunyasi mwenyewe hasomi hapa. Yeye ni mzee, watoto wake walimaliza kusoma. Amelefanyia watoto wetu, leaving behind a legacy. What kind of leaders do we want? I want to warn you, my brothers and sisters. I want to warn you in advance. Muwe na viongozi who can engage in research. Na wanapata information and they share that information with stakeholders. Lack of information is lack of development. Completely. And what surprises me, I sit there and listen
I'm a communication psychologist. Ndugu yetu Daktari Ruto anaambia huyu mama hapa, ninataka unisaidie nielewe. God, excuse me? Had you ever come across that? Rais in waiting anakuuliza wewe mama mboga, nisaidie nielewe. Oh my God. Look at that. Look at that. Look at that. Look at that. Just look at that. Look at that. Honestly, it's only the Pope. The Pope in Rome aliyepata nafasi na akaambia wa Kristo, mniombee. Viongozi wa Kenya hapa, wanasiasa hao, umewahi kusikia nani akisema kwamba mniombee? Honestly, ladies and gentlemen, I'm touched. When you go there, ndugu yangu Wetangula, mumekaa karibu na president in waiting. My brother, Mudavadi, we want an airstrip here. Nimewahi kutumia airstrip yetu ya Kakamega, sijui kwa nini walisahau tena. We want to revamp these places. Airstrip ya Kakamega, airstrip ya Busia. Nani amesema mama mboga wa Busia hawezi kupanda ndege? Nani amesema? Nani amesema? Who has said that? Nani amesema? Who has said that? Who has said that? Ladies and gentlemen, as I finish, we need a country of friends. Tuwe marafiki katika nchi yetu na tuwe tayari kujifunza, kuwa na uhusiano mwema, kusaidiana na kuelekezana. Let us stop siasa ya kelele na kutupa mawe, tuwe na siasa ya kuombeana na kufanya research na kujua mtu ako nini ndani yake atatusaidia. Finally, may I call Dr. Mabalu, yeye ndio Board of Governors wa chuo hiki, principal where you mna mdogo over hai. And as we speak, we want to thank the government of Kenya, and to thank you who have been able to do this kind of thing for the technical colleges in this country. I'm a chair of another technical college elsewhere in Bungoma County, and my regards to ndugu Mheshimiwa Barasa, Didmas Yukama Yukapa, a lovely friend. So let us hear from wenyeji watukaribishe. Tulianza bila kukaribishwa. Please watukaribishe saizi na waseme neno moja. Na mpendwa Rais in waiting, if you'll feel like asking me a question, maybe do I come down or I wait? I hold on. Thank you. His Excellency Bwana DP, His Excellency Party Leader ANC Bwana Musalia, His Excellency Party Leader for the Kenya Bwana Wetangula, who is also my schoolmate at Kamsinga. I want to say karibuni sana. We doctors, we don't have much to say. I'm standing here just to introduce wenye boma hii kwenu. Kwa Kiluya kuna wimbo inasemanga mwene dala sangala hobake ni basangala. Bas, hiyo wimbo inasema kwamba mwenye boma asipofurahi hata mgeni hawezi kufurahi. Na saizi nataka kuambia kwamba sisi wenye boma tunafuraha kwa sababu hatujawahi kuona mkutano kama huu katika hii chuo. I want just to introduce the Board of Governors to you. We have the chairman of the Board of Governors is called Professor Judith Achoka. We have Professor Violet Opata. We have Professor Alala and myself, Dr. Osborne Mabalu, who is also the incoming MP of Matayos constituency. And we also have Engineer Alan Oyo, and we have Engineer Ademba Fred. And of course on that board, we also have Director of Tibet, Madam Martha, and then the principal of this institution. When I say this, you can see the kind of quality that the governor, Dr. Bunyasi, brought into this institution. What you are seeing here
is a result of what takes place on the boardroom. That the war of any army is always defeated at the decision-making table, and that's the boardroom. And so the quality that we have is what has propelled this institution up to this level. I don't want to talk much. I would have talked about the role of TVETs in this country and in our county. But now I'm going to leave that to the CEO of this institution, who is the principal. Thank you very much. Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, sir, all protocol present today observed. Good afternoon. Before I say one thing about Tibet, let my student talk to the Deputy President of the Republic of Kenya, just half a minute, then probably you can present that piece of paper that you have to him. Please keep time. Wananchi wa Busia mlembe. Mlembe handi. Jeshi ya asla, kama unajua wewe ni jeshi ya asla, nionyeshe tu mbili hivi. Mbili tu tafadhali. Naambiwa niongee nusu dakika. Mimi naomba tu dakika 3 nitakuwa nimemaliza mambo yangu. Sio? Dakika 3 ni present my proposal on behalf of my... Okay. Sawa. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, tunakushukuru kwanza sana. We know you are the initiator of this project. Na tunakuamini, this is an example of a bottom-up economy. Si tuko na university huko juu. Sasa wameleta TVET zika hapa chini. Na si wanasema sasa tunaanzia chini tukienda juu. Si hiyo ni bottom-up economy? Kitu ya pili, Mheshimiwa, sisi kama TVET ya Mungati, sisi kwa Busia yote, sisi ndio hatuna basi peke yetu. Na leo mimi nika hapa mbele yenu Dr. Bunyasi na His Excellency Deputy President. Mimi nakuomba, wewe ni mtu wa kusema na kutenda, na usemangi kesho, unasemanga tu leo. Si ndio? Si ni mtu wa kusema na kutenda? Na si kesho, si ni leo. Sako na jibu yetu. Najua kwa kutujibu. Bas, mimi namuomba at least aongelee hilo jambo. Jambo la pili, sisi Mungati, watu wanaona sisi ni kama tuko 100 students. For your information, sisi tuko almost 400 na mwezi amini, mnaamini hiyo building haiwezi beba watu 400 na tuko almost watu 400 na. Yes, thank you very much. As I said, I'm Kenneth Agoi, the principal Mungati Technical and Vocational College. I believe I should just take a minute to H is the heart, which deals with emotion. The last H is the hand. The hand actually is one that does the work. In all constituencies of this republic, that is a mile in areas like building. There is a possibility that we are training these people to build, but why don't we also bring a factory that will complete that particular process, so that my builders can also produce nails and other equipment that they'll actually be able to use out there. If that was done, it would be okay. Lastly, recognition of prior learning is embraced under TVET, RPL. What about lack of recognition of prior learning? I am saying that TVET is open to all and sundry. Ladies and gentlemen, there are those who will only need to produce an identity card of the Republic of Kenya to join a youth polytechnic.
let us leverage on that particular point so that we get our people trained. And if we give skills to our people in building, in motor vehicle technology, in refrigeration and air conditioning, those are people who will go out there and start their work right at Mungati Center. They will not disturb the government looking for formal employment. If I had more time, I would have talked a lot, Your Excellency, but I believe that even the little I've said can actually add value. Thank you very much. Thank you very much. Makofi kwa principal, makofi kwa student leader, makofi zaidi kwa wale wote ambao wametoa maoni zao kutoka sekta mbalimbali. Let's clap for them, please. We are now moving to the next part of the program. And my name is Alfred Kombudo. I'm a member of the Kenya Kwanza Economic Team. And we are now moving to the next part of the program. And the question is, what next after all that has been said at this particular meeting? All the comments that have been discussed have been recorded, and they shall now go into the creation of a draft charter or a draft agreement that will be a binding commitment between the great people of Busia, the presidential candidate, the Kenya Kwanza principals, your incoming governor, and the incoming members of parliament, and the members of the county assembly, so that this document becomes a compact between the great people of Busia and the incoming Kenya Kwanza administration. Makofi. Just 1 second. Yeah. Now we are moving on to the next part of the program, and there are two things I want you to quickly think about. His Excellency always talks about 100 million or thereabouts that will go to the constituencies once Kenya Kwanza takes over. He also talks about establishment of a 50 billion shilling fund that will be available for small businesses. The question is, are you prepared? Are you prepared? Are you prepared? And how do you prepare? The first way that you shall prepare is to ensure that you vote Kenya Kwanza at the presidential level, and make sure that you vote Kenya Kwanza as your governor and all the leaders, so that they'll be able to be in sync with the incoming government. Makofi. Now, to wind up, two pieces of statistics as the speakers were talking. Number one, Mr. Kubeba talked about tourism. In 2021, the highest number of tourists that came into Kenya were 136,000 from the United States. Do you know which the second country is? Can anyone guess? It's Uganda. The second highest number of tourists we receive in this country are 80,000 from Uganda. 75,000 or so of them use road, and they pass through Busia and go to other places, and they go back to Uganda without leaving us. Single coin in Busia. That one has to be rectified. They've started producing vanilla. And one day I was in Matuga Kalro station in Kwale, and it's a lady called Grace Wanyama from Bungoma, who is the head of vanilla project there. And she told me that vanilla grows in 3 counties in Kenya: Kwale, Kisumu, and Busia. And guess what? A kilo of cured vanilla is $400. So food for thought. I'd now like us to move on to the next part of the program and call upon Ababu Namwamba, who is the head of international relations at the William Samoei Ruto presidential campaign. Makofi kwake.
Hebu nione salamu Busia ya kwamba tuko pamoja. Busia, yule number 2 yuko area. Mumemkaribisha. Hebu nione nduru ya kumkaribisha hapa Busia. Asanteni sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Tunakukaribisha Busia, kazi ambayo tunafanya for the last 3 or so years. Nadhani tumefikisha milioni sasa. So the population of this county is about 1 million people. And when you go to the IBC register, our voting strength now stands at just over 400,000 votes. So it is a significant county that cannot be left out of the national conversation. And this is a county which is the gateway to the Great Lakes region. This is the county that feeds Uganda, Rwanda, South Sudan, Congo, Burundi. It is a county that is key in the architecture of the East African community. Na ni county ambayo sisi kile tunataka as a county, and as we have listened to each other, we want production. Production that can take our sugar industry, our rice industry, our edible oils industry like simsim and groundnuts, give them value and take them to the next level so that we can take advantage of the big market that is the East African community. And as you know, the East African community has just expanded with the entry of the DRC, with over 90 million people. So we are talking about a population of about 200. That is what we are targeting as Busia County. And 80 million people in the East African community region. That is what we are targeting as Busia County. We want to produce, but we also want to make it easy for people and goods to move. That's where we are talking roads. That's where we are saying the Busia airstrip must come back, but not as an airstrip now, but as an airport to facilitate that movement. Mheshimiwa Naibu wa Rais, karibu hapa Mungatsi. Hii TTI ya Mungatsi, Mheshimiwa Naibu wa Rais, tulichagua to play host to this event deliberately because this TTI is a manifestation of your commitment to build from the bottom and to really empower young people to be part of the productive energies of this nation. And because of that, Mheshimiwa Naibu wa Rais, just to remind us, wewe ndiye umekuwa nyuma ya ujenzi wa TTI hii ya Mungatsi. Na si hii peke yake, umekuwa nyuma ya ujenzi wa TTI ambazo zimejengwa kaunti nzima ya Busia. Budalangi iko TTI kwa sababu yako. Teso South iko TTI kwa sababu yako. Teso North iko TTI kwa sababu yako. Butula imemaliza TTI juzi kwa sababu ya juhudi zako. Makofi jamani Busia. And so tumekuleta hapa ili standing here tukuambie shukran. Shukran kwa TTI hii na TTI hizo zote katika maeneo mengine ya Busia and other developments that you have invested in. Before I quickly invite our governor ambaye ndiye atatambulisha viongozi wa kaunti hii, niruhusu Naibu wa Rais nitambue sekta 4 ambazo kwa sababu ya muda hazikupata fursa ya kusimama mbele yako, lakini ni sekta muhimu sana. Sekta ya mchele ama mpunga,
rice production. Mwenyekiti wa Rice Cooperative Society, Mwalimu Robert, njoo hapa. Tunataka kutambua wewe na timu yako ya Rice Growers Cooperative. That is Mwalimu Robert Musolo, mwenyekiti wa cooperative ya wakulima wa mpunga. Na Mheshimiwa Naibu wa Rais, ukiwa waziri wa kilimo, ulipatia hawa jamaa shilingi milioni 60 ambao walitumia kupanua kilimo hicho cha mpunga kule Bunyala Irrigation Scheme. And they are going strong. Nataka vile kutambua viongozi wa sekta ya miwa na sukari. The sugarcane sector, they came a bit late. That's why they were not on the speaker's list. The chairman of the cane cutters and the sugarcane sector, tafadhali mahali ulipo, pia nitakuomba tuje hapa mbele kwa haraka sana. Sugar, cane cutters and the sugarcane industry, kujeni hapa. Vile vile na ile timu ambayo imetoka Busia Sugar Factory, another industrial sector, uko hapa. This is the chairman, Mheshimiwa Naibu wa Rais kutoka hiyo sekta ya sukari. Alafu mwisho pia niruhusu nitambue sekta ya artists. The artists who are here, we recognize you, and I will also ask you just kusimama hapa mbele. The artists, our artists, MC Tonde na hao wengine ninawatambua. All of you as our artists, msimamo hapo mbele mutambuliwe, kwa sababu mnajua Mheshimiwa Naibu wa Rais anawatambua. Tonde, si Mheshimiwa Naibu wa Rais amekupiga jeki juzi kuonyesha kwamba anawatambua. So haraka sana, kwa heshima na kwa ruhusa ya Mheshimiwa Naibu wa Rais, nataka kumruhusu mwenyekiti wa miwa na sukari dakika moja tu, salamu na mpunga. Rice sector and sugar, you say one thing very quickly. Alafu mwisho, our administrators, tuko hapa na viongozi ambao wamekuwa machiefs, wamekuwa katika administration, muko na association yenu ya Busia na mwenyekiti wenu hapa Bwana Macmillan Maunda, pamoja na councillor Bwana Macmillan Maunda. Vile vile kwa niaba ya hao viongozi, chiefs, councillors and all those leaders, Bwana Macmillan Maunda, please come forward. Miwa, 1 minute. Thank you so much. Your Excellency the Deputy President, mimi naitwa Stephen Omusi, nyumbani ni Teso South. Mimi nimekuwa kiongozi wa wakulima wa miwa as an outgrower chairman of Busia for the last 14 years. Shida moja tu ile the panel of experts walisema on marketing. Marketing, Mheshimiwa Deputy President, inaanza na post harvest issues. Kabla wamemaliza kukata, kumwagika hivyo na kuleta tabu ya kukata katika Busia sector. Tuko na millers wawili, lakini kukatiwa miwa saa hii imekuwa upeke mkono nyuma ndio wakukatie. So hatuja kuwa kwa hiyo issue, lakini wakulima saa hii wanapitia kwa vitu. The next thing is the pricing. Saa hii tumewachiwa kama wakulima wa miwa at the sympathy of millers. Ile bei anataka kukuwekea ndiye anakulipa. Mwisho, mimi Mheshimiwa Deputy President, tumekuwa na Sugar Act ambaye imebaki kwa ofisi hiyo tangu 2005 mpaka wa leo, na iko tayari. Kila siku wanatuleteanga tumwende mrekebishe na hairekebishi. So thank you very much, your President. We appreciate your visit to Busia. Thank you so much. Thank you, Chairman. Michele. Your Excellency, Deputy President, I want to thank you for this particular opportunity given to us. Many years in this region of Busia, we have not had a milling plant which could mill our rice. From 1969 up to this moment, we just recently got a milling plant. Now, Your Excellency, what has been happening is that the paddy that we normally produce here is normally ferried across the border, and you can now imagine everything, including the husks,
Everything, including the brand and even broken, is sold elsewhere. So this is a serious problem that I would want that when you take over, you may address for us. There is a problem of storage of paddy and of milled rice, drying floor, and we also have a very serious problem of farm inputs. You know and you are aware the problem of fertilizer is now a national problem. It is a national disaster, sort of. Your Excellency, I would like that this becomes one of your clarion call when you take over. Your Excellency, I would also want to state one other problem which we have. The problem of purchase of paddy. We need money, we need resources to purchase paddy and then mill and then sell. This resource is what we do not have. Your Excellency, would you please help us to raise funds for this particular purpose? Thank you, Your Excellency. Mbuliramu bola injala ilumada. Lakini kulia no injala sinava lumahala. Mutulie kumale alafu mkuichoru lano no kulivila hii kabisa. Sawa sawa. Aya, namalizia Mheshimiwa Naibu wa Rais, you've been very supportive of these young people and they are formed into a very formidable union of artists in this country. And they are with you mundu humundu, etwane ketwane, all the way. So I want to ask just one of you. Ujumbe tu wa 1 minute kwa Naibu wa Rais. MC Tonde, aya Tonde. Naibu wa Rais, wageni na wananchi, hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Kennedy Wandera Ocheng, lakini mnanijua kama nani? Asanteni sana. Naibu wa Rais, sisi vile unatuona hapa wasanii, tumebeba hizi jamii zote. Sisi tunafanya usanii hapa Busia kutumia mapato yetu kidogo. Na hawa watu wametujua kupitia hiyo mapato yetu. So tulikuwa tunaomba kama hapa Busia tunaweza kuwa na kitu inaitwa creative art, yani ile nyumba yenye tutakuwa tunakutana kama wasanii na tunafanya kitu moja yenye itatusaidia sisi kama wasanii. Kitu ingine, hawa watu unaona hapa ni vijana kutoka hapa Busia. Lakini tangu ugatuzi ukuje, sisi kama wasanii tujaifaidika kwa county. Tunaitwa mkutano kama huu, tunaperform, tunaenda, lakini hawajui sisi pia tunaumia. So Naibu wa Rais, tunakuomba kwa heshima yako, tuliona ulikuwa na program fulani huko Kakamega inaitwa Hustler Talent. Tunaomba kitu kama hiyo, kama inaweza kuja hapa Busia, at least pia sisi tuendeleze talanta yetu. Asanteni sana. Makofi kwa artist, asante sana. Tonde. Oh, Tonde. Bwana Tonde. Hapa Busia. Wengi wa hawa watu unasema ni artists, pengine waimbaji, pengine MCs na mambo kama haya, ni hivyo? Nyimbo zenu mko na studio hapa Busia ama mna record wapi? Hatuna studio Busia, na watu wenye waka hapa tuka hapa na categories zote. Na Naibu wa Rais, tungekuwa na studio mahali sisi wasanii tunaweza enda kuchukua hata equipment, tungekuwa tumesonga mbali. Hatuna kabisa. Tunatumia simu kurekodi video zetu, hata watu wanatujua through simu zetu ndio tunarekodi, tunawapea entertainment. Okay. Yes. So, kwa sababu sekta hii ya art, nitaongea na ndugu yangu governor mtarajiwa. Yes. So that tutaungana national government na county government
tujenge studio hapa ambayo mahali mnaweza kufanya recording ya nyimbo zenu. Yes. Na jambo la pili, muna katika functions, yes. Katika functions kama ni wedding, kama ni mkutano wa county, kama ni mkutano wa serikali, mnaalikwa kama wasanii mkuje muimbe, na kama mnalipwa kama pesa ngapi? Nakumbuka last tukiitwa tulilipwa kila mtu 2000 yenye yezi support msanii. Hiyo ni county. Hadi shilingi ngapi? Hiyo ilikuwa around 50,000. So mlilipwa shilingi ngapi kila mtu? Kila mtu ni kama alipata 2,200 kwa kufanya ile performance. Yes. Na wale wasanii wakitoka Nairobi wakikuja hapa kufanya perform wanalipwa pesa ngapi? For example, kwa hapa Busia nilishare na msanii Rikiomondi akaniambia alipwa 250,000. 250,000. Yes. Na wewe ukalipwa? Mimi nilienda nyumbani na 2,000. So bwana, tulikuwa na changamoto kama hii pia katika counties zingine, na mimi nataka wale watu wako hapa kama MCAs, wale wanatafuta kiti ya MCAs, hebu simameni. Wale wanatafuta kiti ya MCA. Haya. Haya, tafadhali ketini chini. Hawa wadosi, mimi nataka niulize hawa wenzetu ambao wanatafuta nafasi ya kuwa MCA. Kati ya kazi yenu ni kupitisha sheria katika kaunti ya Busia kwamba kama kuna mkutano wowote ama sherehe yoyote, watu wenye wapatiwa kipaumbele katika kazi hiyo ni local talent ya Busia County. Na pia mtengeneze sheria ya malipo, ndio kuwe na njia ambayo hawa watu na talanta sao wasikuwe exploited, wawe wanalipwa pesa ya sawa sawa. Na nyinyi wasanii, mimi niko na advice kwenu. Nyinyi pia lazima mjiunge, muwe katika kikundi ambayo mnaweza kutumia uwezo wenu kubagain kwa mahali ambapo mnaenda kuburudisha watu. Kama wewe ni MC, kama wewe ni mwimbaji, ndio pia na nyinyi muweze kupata riziki kupitia kwa talanta zenu. Yule Eric Omondi na wale wengine wamejipanga, wanajiuza. So lazima hata na nyinyi mjipange, ndio pia hiyo services yenu ijulikane. Unajua hapa tumesikia hapa watu wengi wanashout tombe, kumaanisha kwamba uko na following. Na kwa hiyo following si bure, inataka hiyo following iwe pesa. Tunaelewana? So kuna vile bwana governor, you will assist these people to build their capacity so that they can be organized and they can know how to negotiate for their services so that they are not taken for granted and they are not exploited. Otherwise, pongezi, congratulations, tunawatakia heri na baraka. Mheshimiwa, labda ombi letu tu tena kama wasanii kupitia county government ya governor wetu mtarajiwa ni kwamba under docket ya sports and culture tungeomba pia county ikuwe na county TV ambayo itatusaidia sisi kama wasanii to air our content. Cha pili, pia ukiangalia katika county government iko na ambayo inaitwa Youth Empowerment Center. Yes. Tunataka every Youth Empowerment Center with production equipment so that inaweza tusaidia sisi kama artist kufanya recording. Wale wasanii ambao watahusika kuair vipindi zao on the TV wakuwe na kadoket kadogo from the county government ambao tutakuwa tunalipa kama wasanii, kwa sababu wasanii tumefika katika kubadilisha jamii kupitia sanaa. Jambo la mwisho, sanaa ya Mheshimiwa Rais imepatia Busia County kuweza kuonekana katika ramani ya dunia kupitia sanaa. Mtu kama Papa Shirandula alikuwa wa hii county. When you talk about Mariga ni wa hii county. Kwa hivyo county yetu ya Busia iko more
nyingi ambazo zimepuuzwa. Asante sana. Huyo jamaa ngojea kidogo. Hao watu ni watu wa muhimu sana. Wangoje hapo. Asante Mheshimiwa Rais. Asante sana. Tafadhali ketini chini. Naona tuko nao wengi. Hiyo facility ya youth center katika kila constituency ni mradi wa national government na inasimamiwa na hawa wabunge. Mimi nataka niombe hawa wabunge, katika hazina yenu ya CDF mumesikia hawa wasanii wanasema kama inawezekana pale katika youth center ambayo iko katika kila constituency tuwe na studio mahali hawa wasanii wanaweza, na iwe na equipment ambayo hawa wasanii wanaweza kuitumia ili kuendesha sanaa na kusaidia jamii katika ile influence wako nayo, positive influence in the community. Otherwise, ladies and gentlemen, asanteni sana, pongezi na tutawasalimia. Asante sana. Kwanza asante sana kwa hii fursa. So His Excellency Mr. Deputy President, before you go, ninajua this one is also a political forum na lazima si wasanii pia tungeonyesha umahiri wetu venye tunaweza tukakusaidia pia kupata kile kiti cha urais. So His Excellency Mr. President, as you saw when you are coming, almost everybody was relating because of Tonde. He's very illustrious. Na msanii pia ni mtu ambaye anakuanga eminent kama politician. We were only begging for one thing. Sisi kama wasanii kando tuna kukuimba, tulikuwa tunaomba tufanyie kitu moja na sisi tutaona venye tunaweza rudisha mkono ya kukumarket. Now one thing that I want to beg, tulikuwa tunaomba hapa Busia, tulikuwa tunaomba kama unaweza tuorganizia siku moja tufanye kitu ambayo inaitwa Talanta na Hasla Busia. Kwa sababu sisi tunaonekana TV Magharibi, tuko West TV, tuko HLC TV, and when you happen to do that thing, ninajua jina lako itatwe na wasanii wote na wale mafollowers wetu wanakupigia kura. We only beg for that. Haya. Mheshimiwa Ababu na Mwamba. Ile maombi hawa wangwana. Bwana Governor yuko hapa. Hiyo ulisema inaitwa nini? Talanta na Hasla Busia. Nitakupatia ufadhili wa shilingi milioni 1. Ili uendeshe hiyo talanta na mupange vile wale ambao watakuwa number 1, number 2, number 3 tuwapatie zawadi na nyinyi mtatuonyesha talanta za watu wa Busia. Asante sana. You can now sit. Ala, bado kuna mambo. Msituruke, sisi wanawake na tuko na sauti. Haya, nikimalizia mimi ni kusema asanti kwa kutusikiza. Kwa niaba ya wasanii wote nasema asanti. Najulikana kama Gneta Leslie lakini wengi wananijua kama Anyango nani? Anyango Lupanga. I'm the best actress in Western, female actress. Nataka nipige pia mimi picha na president, not even naibu wa rais. Tuache mambo ya naibu ya rais, ni president wangu, mimi ni president wangu. Here is my blood brother, mshikane mkono. Unaona mngare wange, this is my blood brother. Haujui maybe. Yeah, so mimi nasema ni asanti kutuconsider sisi kama wasanii, na nataka nipige na wewe picha nitangaza. I also have followers kama Anyango Lupanga, the best female actress in Western Busia. I'm also a model. Hustler na queen na hustler. I'm a queen with the hustler. Yes.
Mheshimiwa Naibu wa Rais, nimeomba tu kuzungumza. Mheshimiwa Naibu wa Rais, nimeomba tu kuzungumza kidogo. Majina yangu naitwa Henry George Okumu. Tukiongea kuhusu talanta hapa Busia, nataka kusema kwamba mimi nimekuwa the first person kukuwa na recording studio hapa Busia County, na tuliibiwa hapo equipment because of insecurity. Wakati ulikuwa unakuja Budalangi, Ababu na Mwamba akanipigia simu, I was the photographer to Ababu na Mwamba. So nataka tu kusema kama mtu ama kijana ambaye yuko kwa creative industry, tukiongea kuhusu vivutio ambao tuko nayo Busia, hatuwezi kuvimarket bila ile mambo ya creative industry, sisi kufanya zile filamu ambazo zinaweza kumarket area yetu kama Busia. Niseme kwamba Busia County upande wa youth and culture and tourism imekuwa underfund, so that ukienda kule sasa sisi kama wasanii huwa hatuwezi kusikizwa. Okay, nafikiri muda umeisha, lakini huwa hatuwezi kusikizwa kwa sababu county government wanasema hawajakuwa na allocation, haijakuwa devolved sisi youths. Kwa majina naitwa Morini Ajambo. Mbele yako niko na shairi kuhusu shida ambazo zinatukumbatia kidogo. Kweli mheshimiwa, sikiliza tabu tulizo nazo. Cha kwanza tunaomba usalama, haswa hapa majini, Waganda watunyanyasa. Kweli mheshimiwa, sikiliza tabu tulizo nazo. Cha pili, uangalie uchumi kwa wananchi wa kawaida, maisha ni magumu. Shukran. Thank you very much. Tumemaliza 1 minute. Mzee haraka haraka. Basi, Your Excellency, the Vice President of the Republic of Kenya, ambaye pia ni 5th President, viongozi wote wenye wako hapa, mimi naitwa Macmillan, ambaye pia ni 5th President, viongozi wote wenye wako hapa, mimi naitwa Macmillan Maonda, mimi nasimamia retired chiefs in Busia County. Lakini leo tuko na furaha kubwa sana kwa sababu mheshimiwa wetu akiwa hapa, hii ndio participation ya kwanza hapa Busia. Viongozi wenye tumekuwa nao wote wako wakituhusisha katika maneno ya miradi katika sehemu hii ya Busia. Na mheshimiwa Rais, sisi tumekubali kama viongozi wa sehemu hii kwa sababu kuna watu walikuwa wakitudanganya ya kwamba hii ni bedroom ya watu fulani. Watu kama sisi, na mimi nataka nione kwa mikono, nyinyi wote wenye mko hapa, tunataka tuunge Mheshimiwa Ruto mkono na timu yake yote, ili akiingia State House sisi tuweze kufanya nini? Kufaidika. Mwisho kabisa, ile association yenye tuko nayo ya chiefs, Mheshimiwa Rais, tumeigawanya mara 7 sasa. Katika sub county iko na association yao ya retired chiefs. Tuko na SACCOS, na hiyo tu bila, kwa sababu ya saa tutapeana hiyo memorandum kwa Babu na Mwamba ili aweze kuwakilisha kwako. Asanteni sana. Makofi kwa wazee na retired chiefs na councillors na Mheshimiwa Naibu wa Rais. Mzee Masinde, who is our preeminent elder here, alituma hapa hawa wazee kwa niaba ya hii county. Yeye mwenyewe yuko Nairobi for medical reasons, na amekukaribisha sana hapa kama mzee wa jamii za hapa Busia. Sasa mniruhusu nimwalike gavana wetu Mheshimiwa John Sakwa Bunyasi, ambaye Mheshimiwa Bunyasi atatukaribishia na atatutambulia all leaders ambao wako hapa. And as that goes on, Mheshimiwa Naibu wa Rais, there are products which were to be presented to you,
Just if you could quickly bring those products to His Excellency the Deputy President. Mheshimiwa, the products of Busia. Watu wa Busia wamesema they want you to see the products of Busia. And those products tell you that Busia is very productive. There is one particular product which was to be given to you, Your Excellency. Hiyo ni miwa, samaki, carvings, sukari, all the industries in Busia. These young people are telling you that this country is productive and we want to go international in the marketing of these products. And me sasa, as your head of international relations, mimi nakuhakikishia we are going to truly go international. Asanteni sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, tafadhali simama nao hapa ili upigwe picha na hawa watu wa products. Alafu hiyo briefcase ambayo inawasilishwa kwa Mheshimiwa Naibu wa Rais, hiyo hustler briefcase iko wapi? The hustler briefcase. Wapi hustler briefcase? Aya, haraka haraka. Aya, haraka haraka. Huyo mungwana anawasilisha, hizo ni products. Those are products of Busia. Asante sana. Mheshimiwa John Bunyasi, you now take over to the next segment. Asanteni sana. Haya. Naomba vijana mkimaliza mkae chini, tuachie Naibu wa Rais arudi kwa kiti. Tafadhali. Not individual product. Asanteni sana. Kuna segment ambayo ingali na watu wengi, lakini taomba kwa sababu ya muda, na sio muda wangu, ni muda wa wageni, tutaenda haraka sana. Nitaita hapa candidates wote ambao watakuwa kwenye kinyang'anyiro ya mwezi wa 8 chini ya Kenya Kwanza. Nitaita chama kwa chama. Itakuwa tu kwamba hawatatosha hapa. Nitaita tu tafadhali jina na ile eneo bunge ambao utawakilisha. Hii itatosha, watakuwa wamekusikiza. Kwa hivyo tafadhali, all of the candidates wa Ford Kenya mko hapa, from senator to MCA, na atafuatiwa na candidates wa ANC, alafu ila refu zaidi ni ya UDA, na watamaliza kwa sababu ni wengi sana. Naomba all of the candidates tafadhali muje kwa haraka. Ford Kenya, all of them, all candidates. I think save time. Wale wa ANC muje pia na UDA na mtajitambulisha party by party. Kaka tu jina na eneo tutawakilisha. Haya, tuanze na MCS. Kwa majina naitwa Alisabwilo Osoda. Nimesimama kiti ya MCA kwa tikiti ya Ford Kenya na Mbale Township Ward. Asante mama. That's a good example. Mwingine MCA. Asante sana. Jina yangu ni Dick Simon Omukaga. I'm standing for MCA Amkura East Ward. Asante sana. Hello. Change of approach. Wote na wa UDA tafadhali njooni hapa. All of the candidates. Lakini tunaanza na MCS. Iwe haraka sana tafadhali. Kwa majina ni Leonard Wanda Obimbira, Ford Kenya candidate Bunyala. Honorable Vincent Ojambo, baba yao CTMC High West Ward, tena niko hapo. Thank you. Ogema Kevin, MCA of Achi location, UDA, Ruto Tosha. Albums Ford Kenya Ange Ward, Mwanjo sahi ni mtu wa Jubilee. Yeye ndiye mtu wa Jubilee alipita Busia County. Mumtoe, msaidie nitoe. Basi kwa majina mimi naitwa Leonard Maso Korong,
Jina maarufu ni Waziri na wania cha MCA cha Southward. Asanteni sana. Sema pichina. Jude Wabwire, MCA Manager Ward on ANC. Douglas Mbuya, Marachi North, Butla Sub County. Omilo Ben, Bunyala West. Jina. Alima Ali Hussein, Brumba Ward, Halisi. Jina. Okumu, Lugulu Ward. Andrew Wandera Makio, Nambale Township, ANC. Owade Walter, Matao South Ward, ANC. Asanteni. Nyongesa Gapetas William, MC Buhaya North Stroke Walati. Mbalaga Nicholas, Bunyala Central Ward, ANC ticket. Aswa Simon, Bunyala South, ANC, MCA. Kwa majina naitwa Patrick Ngeza Juma, MCA, nasimama MCA Agenga Nanguva Ward, Funyula. James Kangara Mwangi, aka Bright, Malaba Central Ward, ANC. Wazi. Kwa rais yetu mpendwa Bwana William Ruto, tulikuja kwa baba yako, tunakushukuru, lakini siwezi kutoka hapa kuleta salamu ya Teso. Emuli akolia. Mimi naitwa asanteni, lakini mimi naitwa Philip Mudaya Maset na nawania kiti ya MCA Malaba Southward. Asanteni. Naitwa Bwana Nyakasi Steven, MC aspirant Amkura Westward, Teso South. Asanteni. Elegwa Humphrey Madonna, Buhayo Eastward, haya maeneo. Karibuni. Hapa unapea. Mimi naitwa Morris Chetambe, Teso North Sub County, MCA Angwa North Ward. 33 MCS UDA. Osheo Simon Wandera, UDA Malaba South Ward. Asante. Chris Ombutu, MCA Agenga Nanguva Ward, Funyula constituency. Wakenya Mohamed, Weri Ward, MCA. Crispina Steven Baraza, Sonkorei, Boda mwenye. Ferdinand Ouma Baraza, Imbakosi Bachanga, Buhayo West, MCA candidate. George Webere, MCA na Nambuku Ward, Samia County. Karakacha Leonard, Malaba Central, MCA UDA. Kwa mama hai. Oprong Odwali Samson, Amkura Central Ward, MCA. Felix Onyapidi Obonyo, Malaba North Ward, MCA UDA. Ruto tosha. Hapa tu jina. Frederick Owino Wanzala, Busi Buabo Ward, MCS candidate. Ruto tosha. Sawa tu jina. Kaspa Juma, sitting MCA, Bunyala South Ward. Gordon Oma, MCA Manager Ward, Mataus Constituency. Fred Afune, MCA Burumba Ward, Matayos. Captain Isaac, MCA Chakol. Thank you. Alex Mtoto, MCA Chakol South. Titus Musungu, MCA Angurai Southward, Teso North. Ouma Fred, MCA Chakol Southward, Ruto ndani ya urais 22 tarehe 9 ngomani wa Okoba, MCA Bunyala Central. Godfrey Odorio, MCA Bunyala West, Budalangi constituency. Nicholas Magero, MCA Buhayo Ward, UDA. Ruto tosha. Mheshimiwa Moses Mamai, Angurai East Ward. Rais Asindu Simati Isurusinwani, MCA Marachi North, Busia. Incoming MCA Nambaland, Kikuri kwa wapi Asola, UDA.
Cyprian Okolobia, najulikana kama umwami wa mama wananjua kama kijana mdogo. Asante, barikiwe. MCA aspirant Amukura West Ward. Ademba Frederick Olumat, MCA Kingandole. Asante. Hawaya Johnson, MCA Angoromo Ward, UDA. Ruto Tosha. Madam Florence Obali, Amkura East Ward, Teso South. Baba Ruto, wewe ndio wetu. Asante mami. Kwa majina naitwa Bitis Otete na Macheke, MCA Nangina Ward. Kennedy Odweo, MCA candidate, Marachi East Ward. Very good. That's good. Moses Mukoswa, Marachi Central, Butula Ward. Kwa majina naitwa Engineer Lawrence Ochieng Nyongesa, Elugulu Ward. Brian Amolo, incoming MCA Mateo South Ward, Ruto Tosha. UDA. Kwa majina ni Elfas Namunyu. This is my home ward, and I want to say thank you very much to His Excellency, our incoming President, Dr. William Samoei Ruto, our mzee Musalia Mudavadi, our mzee Munduko Mundu Manueta. Sichezei time hapa na nyumbani, lazima niongee kidogo. Niko na mzee wangu hapa, and this is the only opportunity I have. Kindly, Mheshimiwa Ruto, kwa niaba ya watu wa Bahayo East, haswa vijana, tuko na shida ya ajira. Na mimi nakuomba rais, wakati utakapochukua ushukani ya kuwa president wa Kenya, nashukuru Mungu sana kwa sababu ya the late mzee alitupatia free education na vijana sasa hizo wamesoma. Tukiwa na recruitment ya police, tafadhali mheshimiwa, chukua vijana wapata ajira. Mbolea inasumbua, ishukishwe bei, watu wapate chakula, tupate mahindi. Mbegu ya mahindi pia inasumbua mheshimiwa. Kuna mambo mengi ningesema, lakini kwa sababu ya wakati na kushukuru, najua tutatengeneza time, tutakutana, tutaongea. Asanteni sana na washukuru kwa kunipigia kura ya nomination. Nataka mnipe kura ya ushindi niende kwa county wa represent. Wabunge wote wakuja, wacha uanze. Kenya Kwanza Brigade, to your honor, Your Excellency, the President of Kenya Kwanza and the country. Ni wakati mwema, tunashukuru kwa sababu tuko hapa. Mimi senator wa Ford Kenya. Nachukua fursa kwa kupea nafasi chairman wangu Moses Wetangula, party leader, and the opportunity that now we are here. Kuna vitu mbili ambavyo hajataja mheshimiwa kama rais. Kitu ya kwanza kama senator Kapshida ambaye iko hapa mheshimiwa, upande wa wakulima, agriculture, mheshimiwa naomba kugombe governor tuweze kuinvest mahali pale ili tuweze kuwa na wajirifu wa kazi mahali pale. Naomba governor kwamba itawezekana, mheshimiwa wa rais tumepatia nafasi. Kwa majina ni Moses Timothy Wanyama, Senator for Kenya. Thank you, sir. Manake Busia imekaa na inasikiza na inataka kuamua. Tuko na viongozi wetu tanzi wakiongozwa na Deputy President Mheshimiwa Musalia, Mheshimiwa Deputy Mheshimiwa Ruto, Mheshimiwa Musalia na Mheshimiwa Weta. Leo mimi niko na maneno matatu kwa haraka. Ya kwanza ni watu wa Busia tumeongea, lakini ni lazima tujue pia siasa na dini ni muhimu. Ni lazima tubadili maneno ya kusema ya kwamba hii ni ngome ya mtu fulani. Ni lazima tukae, tujifikirie,
ili tuweze kubadili. Pili ni kwamba Busia mnatakana mchukue mwelekeo wa kiongozi wenu. Mheshimiwa Musalia ametupatia mwelekeo wakiwa na Weta, tushike huu mwelekeo ili tuweze kujiokoa kiuchumi ndani ya Busia. Sitasema mengi, naitwa Kelvin Lunani, napigania kiti cha Butula ubunge. Asanteni. Kenya Kwanza, Dr. Hebron Ewere, MP Funyula Constituency, mkuwe na amani ya Bwana. Harambe! Kwa majina mimi naitwa Maureen Odhiambo, mimi ni mwaniaji kiti cha wanawake kwa tiketi ya Ford Kenya. Kwa sababu hapa ni nyumbani, acha niseme kitu moja. Bwana DP, mimi ni mtoto wa baba ambaye anafanya ukulima wa miwa. Na ningependa kusema hivi, watu ambao wanafanya ukulima wa miwa wanaumia sana. Kampuni za miwa zimeweka brokers ambao kama mkulima aweze afford kulipia wale watu wa kukata miwa na kubeba miwa. Sasa mkulima anaenda ashara. Ukiingia State House, zingatia hayo. Asante, ni vile nimesema ni Maureen Odhiambo. Harambe! Kwa majina naitwa Timothy Ouma Mareva. Nasema hivi kwa haraka haraka. Tuna ile kitu tunaita, wamezungumza mengi. Na kwa hayo yote kuna ile kitu inaitwa political will. Naomba Bwana Deputy President, kwa haya yote tafadhali utupatie political will ili hivi vitu vyote ambavyo vimesemwa viweze kutendeka. Na kwa mandugu zangu Wetangula na Mudavadi, asanteni sana, tutaongea siku ingine. Asanteni. Haya, harambe! Mimi kwa majina ni Emmanuel Charles Osore. Mimi ni Director of Elections for Kenya na mimi ndio chairman wa Busia County. Langu tu Bwana Deputy ni kwamba umeoa mama zetu, na sasa kama baba yetu uchunge watoto ambao umeoa mama zao nao. Hiyo tu ndio kitu mimi naweza sema, watoto wako wasitubague. Asanteni sana, Mungu atubariki. Karibuni nyote kesho Busia. Tunawaalika wote, tutakutana huko Mr. Deputy President. Thank you so much. Busia hamjambo. Hamjambo. Aya, mimi naitwa Emase Otucho Mary, na wania kiti ya ubunge ya Teso Kusini. Mambo yameshazungumzwa. Yangu ni shukran to His Excellencies kwa sababu ya huu muungano tunayo. Kwa sababu kuleta jamii ya magharibi pamoja ndiposa tuweze kutembea katika Kenya Kwanza. Asanteni sana. Nataka tu niulize swali moja. Wana Busia, tuko tayari kubadilika ama tubaki vile tulivyo? Tuko tayari kubadilika? Wapi basi mikono ya Mheshimiwa Ruto to State House? Asanteni sana, ni wakati wa kufanya uamuzi na tufanye huo uamuzi leo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Harambe! Kwa majina mimi naitwa Daktari Osborne Bernard Mabalu, mbunge mtarajiwa wa Matayos constituency. Bwana DP, I want to tell you that barely a month ago, Kenya Kwanza was being ranked with 30% here and 70% was Azimio. Lakini saa hizi Azimio imezima, Kenya Kwanza sasa tuko around 50%. Harambe! Kenya Kwanza. Majina ni Alfred Juma Maloba akaibwa Boga. Pati Abdalangi mufo. Muko pamoja na Kenya Kwanza. Mtapea Mheshimiwa Ruto kitu. Hebu nione. Mheshimiwa, hata kama wakati ni kidogo, wati Abdalangi leo wajalala. Tuna katika serikali yako
tuko na poti ine zilisunduliwa, moja ya Kisumu, moja ya Mbita, moja ya Sio Port na moja ya Port Victoria, lakini yetu haijaanza, na tunaambiwa mwezi wa 6 ikifika pesa zinarudi treasury. Afadhali saidia sisi. Arambe! Mimi kwa majina naitwa Eugene Masombo. I'm the incoming member of parliament for Funyula constituency. Mahasola muko? Mahasola mnakubali tunataka pesa mfukoni? Mambo ndio hayo na njia ndio hii. Asanteni. Thank you. Arambe! Arambe! Kenya kwanza. Kazi ni kazi. Pesa mfukoni. Asanteni. Mimi naitwa Chesa Bonaventure kutoka Butula, incoming MP. Mimi ndio nina wafasi wengi kwa chama cha UDA kwa Busia County. Watu wa Butula muko? Bas, mimi ndio mheshimiwa wenu ambaye anaelewa maneno ya uchumi na maneno ya entrepreneurship. I'm the next game changer for Butula constituency. I brought UDA from 0 to number 1. Thank you. Harambe! Harambe! Wangapi wanataka mabadiliko hapa ndani? Kura za deputy president ziko wapi? Kila mtu ainue mikono juu. Kwa majina naitwa Bernard Nandieki, incoming MP on Nambale constituency, na nangojea tu governor atoke na niingie. Nashukuru sana. Thank you very much. Amoya keingo honyanga kahayale. Tuko na mwimbaji mmoja hapa Busia anaitwa Ongidi, na aliimba akisema amoya keingo honyanga kahayale. Si ndio hii imefika? Mimi kwa majina naitwa Halende. Mimi ndio kijana peke yake ambaye anapigania kiti cha ubunge cha Matayos. Na mimi naomba hivi, tumesikiza vijana hapa wakiomba ili wasaidiwe. Mara hii tunasema pia vijana tuko kwa meza ya decision making, ili decisions zikitengenezwa tuko hapo na tunatimiza tukienda mbele. Tutamshikilia mzee wetu Bunyasi, tuende na yeye akuwe governor, na tumshikilie Chief Hasola William Ruto ili tuende mbele. Na kesho Busia itatambulika, kesho Busia town. Sisi kama vijana tumependa kutumika kurusha mawe. Tumependa kutumika kuharibu mikutano. Mtu ametuambia mara mingi hii ni bedroom yake. Kwani efabalu ya hasiwebula? Kwani efabalu ya hasiwebula? Barua bandu bekine mutauni efabalango wangombe jobless banyolo. Mara hii tutakabiliana nao mundu humundu. Hii mwaka ikianza walitupatia aibu wakati tulikuwa na naibu wa rais. Wakatulinga mawe. Mara hii hata sisi pia tutapambana na nyinyi na tutafika kwa debe. Na mimi nikimalizia naibu wa rais pale Matayos kama Kenya kwanza, niko na ndugu yangu Osore wa Ford Kenya. Tuko na mzee wetu Dr. Mavalu wa ANC. Na mimi kama kijana yako umenishika mikono, niko kwa UDA na umenipa certificate na nashukuru sana. Mimi nataka kuwaomba hivi, tunafanyia kazi kwa pamoja. Lakini sasa tunajua mpinzani wetu ako ODM na ako kwa Azimio. Mimi naomba hivi, ndugu yangu Osore pale kwa Ford Kenya, yeye ni chairman wa election, amejipanga. Nimesikia Daktari Mavalu akisema yeye ako kwa board hapa ya TTC, amejipanga. Mimi kama kijana mdogo nikiachwa ni manyane na Odanga itakuwa shida. Itakuwa shida jamani. Asante. Wanabusia hamjambo? Hamjambo tena. Mimi naitwa John Imoite na wania kiti ya ubunge Teso North. Haya mambo ambayo yamezungumziwa hapa ya economic blueprint
nataka niseme kwamba I'm proud to have been part of its development, na kwamba Deputy President Teso North loves you, na tunakukaribisha pale. Asanteni sana. Harambe! Harambe! Mimi niko tu na mambo mawili ya haraka. Ya kwanza, asanti sana our fifth president kuja hapa kutuhakikishia ya kwamba utatupatia political goodwill ambao tumekuwa tukikosa hapa Busia, ndiposa umaskini umekuwa mwingi sana na tunakufa. Jambo la pili, usishituliwe. Wamama hai, hii mambo ya bedroom sisi ndio tunajua. Na bedroom ni matokeo. Bedroom ni nini? Results. Miaka 15 anagonga na kuna kitu. Umaskini umeenda juu. Si tutoe bedroom hata tupeleke kwa Bengele. Tupeleke wapi? Tupeleke wapi? Tunataka mtu anachapa shot moja, Busia Sugar Factory inainuka. Shot moja, umaskini inafanya nini? Mheshimiwa Ruto au watu wa Busia. Halo halo. Wamama hai. Wamama hoe. Mko chonjo? Haya, wacha tumalize nikisema ya kwamba sisi watu wa Busia tuko tayari kushika mimba ya maendeleo. Tunataka tu mtu wa shoti mo. Mimi nimesimama kiti ya woman rep na mimi ndio mama wa Kenya Kwanza Busia. Asanteni sana. Asante. Haya. Mheshimiwa Deputy, mimi kwa majina naitwa Moses Oude Amo, nasimama kiti ya useneta ya Busia. Hamujambo? Unajua leo wakubwa wako kikuwa na uanze kuongea unaharibu supu. Sawa sawa? Yangu ni kualika gavana Yanga aongee. Njoo. Ngoja kidogo. Asante. Umesema jina? Asante. Nimesahau, naitwa Susan Nauma Mangeni Omkoko 040. Asante. Asante sana. Sasa tunakaribia kilele, lakini before I call the principals, we have is Mr. Adungo around here? Where is Mr. Adungo? Is Mr. Adungo here? Where is he? Basi yuko mbali, wacha sisi tuendelee. Mimi nitasema tu maneno mawili matatu, alafu niite wakubwa waje wamalizie. La kwanza, mimi naitwa Sakwa Bunyasi. Mimi ni mjumbe wa area hii, na hapo tulipo mlivyoambiwa, huu ni mradi ambao ulianzishwa na naibu wa rais mwenyewe. Naibu wa rais kuna vingine kidogo ya kumalizia, na barabara iko hapa kando ilitusaidia kupata na haijamaliziwa. Hiyo tutazungumza baadaye. Na mimi naomba kura ya ugavana wa Busia mwezi wa 8. Mimi si mtu wa maneno mengi, lakini naweza kumhakikishia kwamba na ujasiri, nina ruwaza na mwelekeo na mpango. Na mimi si mtu wa kelele. Tumefika tulivyo kwa kutembea kwa watu, kuelezea sera kwa polepole. Mimi ni msomi ya uchumi. Wacha niseme neno moja tu kuhusu mambo ya bottom up. Kuna wengine wanasema hii ni kitu mpya, hii inafanyaje, hatielewi. Haukusoma economics vizuri. Economics from Adam Smith days was talking about elevating from the poor. There was no time in the economic history iliyosema to deal now the rich people. Hiyo ni state capture. Lakini ukiangalia yale, hata huyu mama mboga alipozungumza na wengine wote, naonyesha kwamba sisi uchumi wetu ni hao watu ambao wako hapa. Tukiwasaidia na tuwakuze, the economy will grow. What's good for Busia will be good for Kenya. Sitasema mengi, lakini tuyakumbuke. The first time we have an economic agenda na kila mtu. Asanteni sana, sina mengi mwingine ya kusema. Kesho tukutane Busia kwa rally. Leta kila mtu atakavyo. Sasa ningependa kuita aliyekuwa my colleague, now is a party leader, Mheshimiwa Moses Kuria. Yes. Asante sana Mheshimiwa rafiki yangu John Sakwa Bunyasi.
the incoming president wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto, ndugu yangu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Papa wa Roma Moses Wetangula na viongozi wote, hamjambo? Mrembe boss. Ningeendelea zaidi lakini makamu wa rais hataelewa. So wacha niongee na ile lugha kila mtu ambaye ataelewa. Nimefurahi sana kurudi hapa Busia. Mimi si mgeni hapa Busia. Mnakumbuka mwaka wa 2017 nilikuwa naongoza timu ya kutafuta kura hapa ya Mheshimiwa Rais, tukiongozwa na mimi na Mheshimiwa Babu na Mwamba. Na tukazunguka hii dunia yote hapa. Na pia Mheshimiwa wenu Mary Emase tulikuwa na yeye bunge katika kamati ya budget. Na katika hii bunge tuko nayo sasa, tukasabu na Mheshimiwa Sakwa Bunyasi ambao tumefanya kazi mingi sana mambo ya budget ya taifa hili. Ningetaka kuzungumza mambo machache. Kwanza, nikisikiliza ile mambo nimesikia hapa leo, kama ningekuwa na uwezo naweza kurudi Nairobi nifukuze kila mtu ambaye yako kwa maofisi. Manake mimi nimeshangaa mara tunauliza Weta pale, kumbe sisi wananchi kumbe tunaelewa mashida zetu na pia tunaelewa jawabu ya shida yetu. Sasa hii maofisi yote tuna shida huko, and the solutions are very simple. Kama ni hiyo mambo tumesikia mambo ya jinale huko upande wa Teso, kama ni upande wa wavuvi, simple problems which can be solved by simple solutions. Makamu wa rais, mimi ningetaka kwanza kukushukuru. Sikuwa na imagine siku moja ati wananchi watakuwa wakutuambia vile tutafanya. Sisi ndio tumekuwa tukiambia wananchi. Na kama ingewezekana tufanye hii kikao ikuwe mandatory, makamu wa rais, rais akuje na tinga na kila mtu wakuje waone ya kwamba hata hao wananchi wanafikiria na wako na jawabu ya mashida zenu. Unajua juzi tulikuwa na maneno ya BBI. Na katika hiyo maneno ya BBI tulikuwa tuna kitu ilikuwa inaitwa National Economic and Social Council. Sasa National Economic and Social Council ndio hii tumefanya hapa hivi bila mambo ya katiba, bila kupoteza pesa mingi sana. Unajua wakati Mary Emase tulikuwa na yeye katika kamati ya budget, mimi na yeye tulisukuma university hii hapa yenu ya Rupe. Na kuna swali nimeuliza Emase hapa, kama yeye angekuwa kwa hii bunge, Mheshimiwa Mary Emase, hiyo university tungeweza kusukuma kweli? Manake wakati huo tulikuwa tunaongea mambo ya university, tulikuwa tunaongea mambo ya maji, tulikuwa tunaongea mambo ya barabara. Kabla hii maneno ya sijui ya BBI na TRR na TB muingie, hiyo ndio ilikuwa serikali ya kweli. Na ndio mnaona ile muda ambao tumepoteza. Sasa mimi nataka kuwauliza kwa unyenyekevu, sababu nimetoka huko Central na mimi niko na ujumbe moja. Huko Central, unajua sisi katika gold medal ya ukabila sisi ndio tulikuwa namba 1 hapo mbeleni. Kikombe ilikuwa kwetu. Na sisi wenyewe wenye kikombe tukaamua ya kwamba tumeachana na mambo ya ukabila, tunataka kuongea mambo ya uchumi na mambo ya kuendesha Kenya mbele. Na sasa kama sisi ambao tulikuwa na gold medal ya ukabila tumekubali maneno, na nyinyi watu ya Busia ambao mlikuwa na bronze medal, nyinyi mtaachwa nyuma kweli? Mtaachwa nyuma? Mtakubali tuende pamoja, tuangalie maslahi ya wananchi, tuachane na mambo ya vyeo? Unajua huko kwetu, mimi kaunti yangu na mimi nasimama gavana huko, tuko na 1.3 million votes. Na hiyo yote hata Uhuru Kenyatta asiwadanganye, yote hiyo ni ya William Ruto. Sasa tukiongeza hii na hii yenu hapa ya Busia na hii ya Kakamega hapa na hii ya Viga, si hii uchaguzi tutashinda mara mbili, saa mbili. Nyinyi mtakubali kuachwa nyuma tena? Unajua mimi nimesikia zile shida mko nazo. Nimesikia shida ya wavuvi, nimesikia shida ya kulima, nimesikia shida ya wasanii, shida mingi mko nazo. Mko na shida ama hamko na shida? Mko na shida ama hamko na shida? Kwa hivyo kama hii ni gome ya mtu, hii ni gome ya shida. Sawa sawa? Kwa hivyo sisi hatufukuzi mtu mwingine, tunafukuza mwenye gome hii na ambaye ni shida. Sawa sawa? Mmekubali tufukuze hiyo gome ya shida, tuingie katika gome ya kuweka pesa kwa mfuko, na tuwakaribishe wengine twende nao pamoja.
Mungu awabariki, asanteni sana, asante sana. Sasa tunafikia kikomo na nina furaha tele kumuita kinara wa Kenya Kwanza na party leader wa Ford Kenya, Mheshimiwa Papa wa Roma, Senator Moses Masika Wetangula. Okay. Sawa. Ndugu zetu wa Busia, mjambo? Mulembe. Emuli ya koleae. Your Excellency Deputy President, my brother Musalia, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa watarajiwa na waheshimiwa wananchi. Leo tuko hapa kwa mkutano kama zile zingine tumefanya kwingine, lakini nimefurahi sana kuona vile ndugu zetu wa Busia mnajua, mnaelewa shida tulio nazo na hata mnajawabu. Nchi yetu ina changamoto kubwa, na sisi kama kaunti za mpaka kati ya Kenya na Uganda, Busia, Bungoma na Trans Nzoia, tukipanda mpaka kule Turkana. Hii ni kaunti ambayo ni gateway ya kwenda katika nchi zenye zina umaarufu muhimu sana kwa biashara ya Kenya. So Busia should be the home of richness. Hii mpaka hapa Malaba, it is classified as the second busiest border point in Africa after Chirundu in Zambia. Na hiyo ni more important than any industry we can have because it comes with major opportunities. Serikali yetu ya awamu ya 5 ambayo tunahakika tunajua inakuja ikiongozwa na ndugu yetu William Ruto, tuko na blueprint ambayo tutaongeza yote mumesema hapa. Mbali na kuinua ukulima wa pamba, ukulima wa muhogo, ukulima wa tobacco, uvuvi hapa Lake Victoria na mambo ingine, tutahakikisha ya kwanza barabara kutoka Mombasa mpaka Malaba mpaka Busia iko dual carriage, ili irahisishe kupitisha shehena za mizigo na kuleta mapato kwa wale ambao wanahusika. Jambo la pili lenye tutashughulika nalo kuhakikisha ya kwamba huu mpaka wetu unakuwa one stop border point, ambayo watu hawezi kurundika matrela kutoka Busia mpaka kule Yala, kutoka Malaba mpaka Eldoret, ili wapite haraka, biashara ifanyike. Katika protocol ya East Africa, Your Excellency, tuko na protocol ya free movement of goods and services and people. Na yale tumeambiwa hapa is like the protocol is not being followed. And is not being followed because of this uncaring government of Uhuru Kenyatta. Akichanuka vizuri, aangalie vile protocols zinafuatwa, we will not be having these problems. Sisi kama Kenya Kwanza na serikali ya awamu ya 5, ile tunawaomba tu ndugu zetu wa Busia na Western kwa jumla, ni kwamba vile mmeambiwa wa Kenya kila mahali wameamua, sisi lazima pia tuamue ya kwamba tuko katika hii mrengo wa Kenya Kwanza na tutapigia William Ruto kura. Musalia yuko hapo, Weta yuko hapo, Emase yuko hapo, nyinyi nyote mko hapo ndani, ili tuweze kubadilisha nchi yetu. Nikimalizia ni kuwaomba ndugu zetu wa Busia, tusije tu tukilia ati hii ni bedroom ya mtu fulani. This is your bedroom, watu wa Busia.
na mtu ataingia kwa bedroom ukimkubalia, fungeni mlango, lock the door and tell the intruder in our bedroom that he is no longer welcome. Kwa sababu tunajua for a long time, na nikimalizia, sisi tulipiga kura kwa mzee rafiki yetu, wameshikana na rafiki yake ya handshake. Busia hakuna waziri hata moja, Bungoma hakuna waziri hata moja, Vihiga hakuna waziri hata moja, Trans Nzoia iko waziri moja anatangatanga kule, na hapa Vihiga hakuna waziri hata moja. Lakini jirani yetu hapa Siaya wako na hapa Vihiga hakuna waziri hata moja. Lakini jirani yetu hapa Siaya wako na mawaziri wangapi? 3. Bandu base emoniyo wasiye kulolela. Emoniyo wasiye kulolela. Sasa lazima mjue where your interests lie. Katika Busia, Bungoma, Kakamega, Vihiga, Trans Nzoia, katika serikali mzima mko na PS mmoja peke yake. Peke yake. Mama anatoka hapa Kakamega, tena kwa wizara yenye ina maana ndogo. I still come back. Moniyo wasio sehulolela haba. So your excellency, hii mkataba tumekuwa nayo hapa na wananchi for the first time in the history of Kenya. Mwananchi wa kawaida, and I want to salute all the good ladies who spoke here, the youths, the men. Hiyo mambo yote tutazingatia. La mwisho, mambo ya sukari. Ule chairman wa sukari alisema kuna bill imekwama. Hiyo bill actually tumepitisha. Ilitoka National Assembly, ikakuja Senate, tuliipitisha 2 months ago, inangojewa kupelekwa kwa rais kuweka kidole. And it has quite good revolutionary innovations in the sugar industry yenye itasaidia mkulima wa miwa. Mengine tutaongea kwa rally Busia kesho, lakini nataka kuwaomba, it is not over until it is over. You must vote on 9th of August 2022 kwa rais wetu William Samoei Ruto, ili tupunguzie Rais Uhuru Kenyatta mzigo wa kukasirika kila siku, aende nyumbani apumzike, ili tumuonyeshe how to run the country. Sasa wacha nimwalike ndugu yetu Musalia Mudavadi, naye pia kuja ongea. Wawe anaipasa ni mangana mwenye wai wapinduru ya Kenya kwa. Asante sana. Busia hoye. Hebu weka mkono juu. Tingiza. Sema earthquake. 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 Asante sana. Earthquake imefika. Bwana Deputy President na ndugu zangu na dada zangu, yangu yatakuwa machache sana kwa sababu leo niko na furaha. Na furaha yangu ni kwa sababu nimeona Moses Kuria hapa. Moses Kuria, mara kwa mara mimi huambia watu kwamba ikiwa Uhuru Kenyatta ameshindwa kushawishi mjumbe wake wa Gatundu South kuingia Azimio, sasa wewe mtu wa Busia hapa, Mungasi hapa, Uhuru anajua. Sasa mimi nimefurahi kwa sababu Busia sumemuona Moses Kuria hapa. Sieni mjumbe wa Uhuru Kenyatta. Gatundu South. Mumemuona umundu kumundu. Na yeye yuko Kenya Kwanza. Wewe unafanya nini Azimio bwana? What other evidence do you want? Wanasema aliye na macho.
Sasa tuko hapa na mjumbe wa Uhuru. Kazi yangu imekwisha. Neno langu la pili, Mheshimiwa Deputy President, leo tumesikiza mambo mazuri kuhusu uchumi. Na leo pia kwa vyombo vya habari, kwa magazeti, Waziri wa Fedha Bwana Yatani ametoa ile orodha ya economic survey. Na kwa hiyo economic survey wanasema uchumi wa Kenya umekuwa kwa kasi. Wanasema ati uchumi wa Kenya umekuwa kwa kasi. Sijui, I don't know what percentage. Ati ngapi? 7 point. Nauliza wewe mtu wa Busia, are you feeling it? Iteso, are you feeling it? Budalangi, are you feeling it? Hii ndio utapeli tunasema hatutaki Wakenya wazidi kuwekwa kwa hali hii. Tumekuwa tukizungumza mambo ya uchumi kama Kenya Kwanza, tukisema kwamba the economy is not working for all Kenyans. That is the message we have been saying. We want an economy that will work for all Kenyans. Those who are mama mboga and those who are industrialists. Those who are farmers and those who are traders. Those who are fishermen and those who are builders. We want an economy that works for all. Now, they are telling us the economy of Kenya has been growing, but the reality on the ground is different. The reality on the ground ni kwamba bei ya mafuta imeenda juu. Bei ya chakula imeenda juu. Madawa haziko kwa hospitali. Kuweka chakula kwa meza ni shida. That is the reality. Unakula mgongo wazi ama unakula omena, one day or one meal in a day. That is the reality. Na ndio kwa sababu tunasema sisi kama Ford Kenya, kama ANC, kama UDA, kama chama cha kazi cha Moses Kuria, tumekuja pamoja tuweke uchumi mbele ili tubadilishe maisha ya watu. So if you can all admit that what they are producing as the economic survey is not being felt on the ground, now you can confirm when they start saying that they are producing opinion polls which show that Azimio is near Kenya Kwanza. Now you can see for yourselves that there is a game of producing statistics to cheat the people of Kenya when the reality is different. Tunaelewana kabisa? Tunaelewana? Na sasa mimi nataka niulize watu wa Busia. Si mimi ndio nilikuja hapa nikasema nasa hawa. Si ni mimi? Tukiwa na huyu Weta. Na huyu Bunyasi. Tukiwa tunasema nasa hawa. Nasa Uhuru. Tukasema nasa Ruto. Kumbe candidate wetu alikuwa amenaswa zamani. Na sisi hatukujua. Mimi nataka niambie watu wa Busia, katiba yetu iko wazi. Katiba ile mtu wote anashangilia. Hata Uhuru mwenyewe alishangilia akisema tribute yake kwa Kibaki, akasema legacy moja ambayo Kibaki alituachia ni katiba. Si namna hiyo? Sasa hiyo katiba is very clear. Kwa structure ya government, katiba is very clear. Kwa hivyo sisi tukienda mbele, ni lazima tujiulize, how many of us can sit on one seat at the same time? Inawezekana sisi wote tunaweza kuwa pale? Is it possible? So this is why we said
maisha ya Wakenya is more important than our individual positions. Nirudie kwa Kiswahili. Ndio tukasema maisha ya Wakenya ni ya muhimu zaidi kushinda vyeo vya sisi binafsi. Kwa hivyo tumesimama hapa, mimi na Weta, na mimi nataka niwaambie, wakati nilitoa earthquake tukiwa na Weta na Ruto, mimi si wazimu, faili yangu haiko Mathare. Kwa hivyo nilijitolea kusema kwamba ni lazima tubadilishe maisha ya Wakenya. Kwa hivyo kwa wakati huu, ikiwa uchumi unaumiza Wakenya, ikiwa viongozi wanaumiza Wakenya, ikiwa kuna wengine hawataki kuacha mamlaka, wanataka wakwame kwa vyeo, basi wacha sisi wengine tusonge nyuma, tushikane na ndugu zetu ili tungoe hawa jamaa kwa vyeo, Kenya iende mbele, kwa sababu nani alisema hao ndio watakuwa viongozi peke yao? Kwa hivyo swala hili mimi nauliza ndugu na dada wa Busia, mimi nilikufanya makosa? Tulifanya makosa? Tulifanya vizuri kuungana? Tutasimama pamoja? Tutakuwa kitu kimoja? Tunataka ushindi kwa round 1. Round 1. Tunataka rais ambaye anashika steering sawa sawa. Mumezungumza hapa, yeye anawauliza maswali, munajibu. Nani amewahi kujibu president kwa mambo ya kiuchumi namna hiyo? So we are sending a message to the people of Kenya, to the people of Busia. Tuungane, tushinde round ya kwanza, na tuweke rais na viongozi ambao watashika steering sawa sawa. Hatutaki viongozi ambao ni remote control. Uhuru ameshika remote control, anafinya left inaenda left, anafinya right inaenda right, anafinya pause ina pause, anafinya sleep analala. Yule jamaa ambaye amekuwa project, si yule mimi nilikuwa nikisimama hapa Busia nikisema NASA huyu. It is not the same man. The Raila I knew was not a Raila who would be moved left, right and center. It is not the same. It is not the Raila that Ababu knew. It is not even the Raila that Ruto supported in 2007. It is not the Raila that Wetangula supported in 2013 and 2017. And it is not the Raila that I was the campaign manager for in 2017. No, this is a different person. Niendelee ama niwache? Niendelee ama niwache? Mimi nauliza watu wa Busia, ikiwa rais wa Jamhuri ya Kenya anasimama kwa siku ya wafanyikazi, anasema kwamba ameshindwa kutimiza wajibu wake kwa sababu Ruto hayuko, ama Ruto hamsaidii, sisi tunashangaa, kwa sababu jameni, kulingana na katiba kuna kile wanaita cabinet. Cabinet ni lazima ikutane, na cabinet ina quorum, na mwenyekiti wa cabinet ni president. Ikiwa cabinet haijekaa kwa muda wa miaka miwili, 2 years, the cabinet has not been sitting in its full quorum. Yani President Uhuru amekalia mikutano ya BBI nyingi zaidi kushinda cabinet meetings.
amekalia mikutano ya Azimio coalition nyingi kushinda cabinet sessions. Sasa ikiwa wewe hauitishi cabinet, ikiwa wewe hauna ushawishi kupitia kwa watu wako, ndio kwa sababu bei inaruka ya mafuta, ndio kwa sababu bei ya chakula inaruka, ndio kwa sababu walimu wanahangaika, ndio kwa sababu CBC inakuwa na confusion, kwa sababu hata boda boda wanasumbuliwa, because there is no cabinet, there is no consultation. This is the time, ni wakati wa sisi kupitia kwa Kenya Kwanza, tukiwa na ndugu William Ruto, tubadilishe haya maneno, tugeuze taifa la Kenya. Na sisi tunasema kwamba tunakubaliana kwamba serikali ni kubwa. It is big. But let us have a genuine agreement on how we can work in that government. Na sisi kama coalition, we are very clear that we are going to work together as a team. Tushirikiane na wenzetu wa Kenya wengine na vyama ambavyo vimeunda Kenya Kwanza, so that there is fairness both vertically and horizontally. Muhurire. Muhurire. Busia mbehala. Mzee wetu Mudi alikuwa anasema murinange. 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 Buni kama murinange. Ni Kenya Kwanza. Kenya Kwanza. Asante sana, kesho tutaongea sana mengi kule. Sasa tuwe tayari tukaribisha ndugu yetu William Samoei Ruto naye azungumze. Omwana aga omwana na jabi omwija waka wanja omwana jabi rami oseso sali kabe mundu baba oseso sali kabe baba oseso sali kabe Asante sana. Thank you very much. Gavana wa Busia kwa mapenzi ya Mungu, Mheshimiwa Bunyasi, Ababu na Mwamba, viongozi wale wengine wote na watu wote wa Busia, hamjambo? Busia mulembe, muri mwoyo, muri balamu, musangalile, Busia emuri akoliae. Mimi kwanza nataka niseme asante sana. Tafadhali tunaweza keti chini kidogo na wheelbarrow. Hii wheelbarrow iko mbele sana. Mimi kwanza nataka niwashukuru sana viongozi na wananchi wa hapa Busia kwa kutukaribisha siku ya leo hapa Mungati. Nataka nimshukuru Mheshimiwa Bunyasi, Ababu na viongozi wa hapa kwa ile mpango mmepanga ili leo tuketi chini kama wanabusia na tuweze kukubaliana mambo yanayohusu wananchi wa Busia County, hasa priorities zao za mambo ya uchumi ambazo mnataka serikali inayofuata iweze kuyashughulikia.
Vile mumeelezwa, mkutano huu ni kati ya mikutano sasa 4 tumefanya na watu wa Busia, stakeholders wa Busia, kuhusikana na mambo ya uchumi na priorities ya watu wa Busia County. Tulianza pale mbeleni, tukafanya mkutano mwingine kule Naivasha ambayo tuliitana na viongozi wa hapa na professionals wa hapa Busia, na nataka niwashukuru sana. Wengi wenu mlijumuika, mliungana pamoja na sisi katika hiyo gongamano ya kuzungumzia priorities ya watu wa Busia yanayohusikana na mambo yenu ya kilimo, mambo ya uvuvi, mambo ya biashara na mambo ya uchumi kwa ujumla katika sehemu hii yenu ya hapa Busia County. Na ni kwa sababu tulikubaliana ya kwamba ni lazima tubadilishe mfumo wa siasa katika taifa letu la Kenya. Pale mbeleni, na muungwana mmoja anaitwa Dominic hapa ameongea vizuri. Dominic amesema ya kwamba pale mbeleni tulikuwa na viwanda, tulikuwa na mipango ya maendeleo, kulikuwa na pamba hapa, kulikuwa na tobacco hapa, kulikuwa na mambo ya uvuvi katika sehemu hii. Lakini hapa katikati siasa ilienda kombo, ikawa ni siasa ya viongozi, vyeo na kugawana mamlaka. Mambo ya mwananchi ikapotea, na ndio tumesema kama wana Kenya Kwanza, we are changing the conversation in Kenya. The conversation in Kenya and the politics of our nation is not going to be about leaders sharing positions and sharing power. It is going to about ordinary people and their issues and their empowerment and their economy. Tunaelewana jameni? Wacha nirudie kwa Kiswahili. Tumesema tunabadilisha mfumo wa siasa katika taifa letu la Kenya, ili siasa isiwe ni mambo ya viongozi na mamlaka watapata na ile vyeo watapata. Siasa ya Kenya iwe ni mambo ya mwananchi wa kawaida na mambo yake ya uchumi ya mwananchi wa kawaida, mambo yake ya kilimo, mambo ya uvuvi, na vile watasomesha watoto wao, the issues about ordinary people of the Republic of Kenya. Wananchi wa Busia, tunaelewana? Mnakubaliana na sisi? Mutatusaidia tubadilishe mfumo wa siasa ya taifa letu la Kenya? Mutakubali ya kwamba tuwachane na siasa ya vyeo na mamlaka na mambo ya nafasi ya viongozi, na kwanza tushughulikie mambo ya mwananchi wa kawaida? Tunaelewana? Mkiniona nimeketi hapa, mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya na sijakosa kazi ya kufanya. Lakini tunabadilisha mfumo wa siasa ya Kenya, kuondoa kiburi ya viongozi na kuondoa madharau, ili mwananchi wa Kenya wa kawaida ajue ya kwamba hii ni nchi yake na sisi kama viongozi ni wafanyikazi wenu. Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaambie hivi, tukienda mbele mwaka ujao, kwa mapenzi ya Mungu, mimi nikiwa rais nitakuja tena tuketi hapa na watu wa Busia, si vile tumeketi leo, na tukubaliane yale tulisema pale Mungatsi. Tuliongea mambo ya uvuvi, tuliongea mambo ya kilimo, tuliongea mambo ya biashara, tuliongea mambo ya airport. Hiyo mambo tumefikisha hapa kama serikali, na mutatukumbusha, na yale ambayo hatutakuwa tumetekeleza mutatukumbusha, na yale ambayo yatakuwa yanaendelea mutatueleza kama inaendelea vizuri ama imekwama, kwa sababu Busia ni bedroom yenu na nyinyi ndio wenye Busia, na nyinyi ndio inafaa mtuambie vile Busia mnataka tuiendeshe kama serikali ya taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Sisi tumewasikiza kwa makini,
na tumewasikiza, na mimi ningependa kuwaambia mambo machache. Busia County, mnanielewa? Busia County is the 4th poorest county in Kenya. Ninyi mnanielewa? Yani Busia County ndio county nambari 4 kwa umaskini mkubwa katika taifa letu la Kenya. Hapa Busia County watu zaidi ya 240,000 watu zaidi ya 240,000 ni watu wale wa maskini wa chini zaidi. 240,000 people are living in abject poverty in this county. Hapa Busia County, Mkenya anaishi Busia County atakufa miaka 10 kabla Mkenya wa sehemu nyingine hajakufa kwa sababu ya hali ya maisha katika Busia County. The life expectancy in Busia County is 47 years. Ninyi mnanielewa? Yaani kusemekana ya kwamba ukifikisha miaka 47 Busia County unaweza kuhama anytime. Ninyi mnanielewa? So we have a problem. Good people, we have a problem. Na ni lazima tuketi chini vile tumeketi chini, tutafute suluhu ya hizo matatizo ili Busia tuweze kuibadilisha, tuende safari na Kenya ingine na dunia ingine kama watu wa Busia. Busia mnanielewa? So mtu asiseme ya kwamba ati hapa Busia sijui TB tialala sijui nini. Wewe unapigisha watu TB na tialala na watu 250,000 ni maskini wa mwisho. Please, nataka niambie viongozi wenzangu, tuwe na huruma kidogo. Let us begin to think about ordinary people. Msituambie ati tubadilishe katiba. Nobody can stop reggae. Tubadilishe katiba sijui nini. Wewe unatuimbia rege, watu wako na umaskini, watu wanalala njaa, watu wiko na matatizo. Unakuja kutuimbia rege. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Busia. Mtu akikwambia hapa ati nobody can stop rege, si huyo ni mtu ni kumbavu ya mwisho? Sijui kama tunaelewana jameni. Tunaelewana? Mimi nasema hivi. Yale mambo mmetuguzia hapa, wacha niseme kwa uchache yale mambo wananchi wa hapa wametuambia. Mama Diana na Mama Florence Owino wametuambia mambo ya muhimu. Kwanza wametuambia wafanyabiashara wengi wale wa chini hapa Busia hawana mahali ya kufanyia biashara yao. Wengi wanatandika mambo yao barabarani, wengi wanatandika yale mambo yanauza barabarani, wanapigwa na mvua, wanapigwa na jua. Wamesema tupange vile tunaweza kuwa na stalls ama umbrellas. Si ni kweli? Lakini tunawaambia watu wa Busia, na mimi nashukuru kwa mapenzi ya Mungu tutakuwa na governor Sakwa Bunyasi. Mimi nataka nikueleze my friend wana governor. Anza kupanga katika kila mji. Kama ni mji hapa wa Nambale, kama ni mji hapa wa Matayos, kama ni mji ule wa Busia hapa juu, every town, every small town katika Busia County tuta pesa ya serikali kujenga soko ya kisasa ili kila mwananchi aweze kufanya biashara mahali ambapo panafaa, mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali kuna soko, ili kila biashara ya kila mwananchi anze kuheshimika. Sijui kama tunaelewana. Hawa mama wawili pia wametueleza ya kwamba tatizo kubwa ni kwamba wako na table banking, lakini pesa walio nayo katika hapo ni pesa kidogo. Huwezi kukopa zaidi ya shilingi 5,000 na interest ni 5% per month, kumaanisha ya kwamba interest yao ni karibu
60% per year. Mimi nataka niwaeleze, sisi kama Kenya Kwanza tumesema biashara ya mwananchi wa kawaida ni biashara ya Mkenya. Vile tulisema hapo mbeleni, maboga ni biashara kama yule mfanyabiashara mwingine ambaye yako na bank. Tunaelewana? Na tumesema kama Kenya Kwanza ya kwamba tutakuwa na hazina maalum, tutakuwa waweze kupata pesa, na tumesema hiyo hazina haitakuwa kule Nairobi ama haitakuwa hata Busia. Tutalete hiyo hazina mpaka kwa ward yenu, ile ward hapo chini. Na tumesema kwa kila constituency, vile tunaweka pesa ya CDF milioni 140 ama milioni 120 ama 30, tutaweka milioni 200 ya pesa kila constituency ya biashara ya watu wadogo kama Mama Awino. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo pesa badala ya kulipa interest ya 60% per year, mutakuwa mnalipa 5% per year. Tunaelewana? Mimi nimekuja hapa Busia, nimefanya hata harambee ya bodaboda, si ni kweli? Lakini mimi nataka nimweleze ule jamaa Bwana Musungu, nafikiri alikuwa anaitwa Bwana Musungu. Alisema huyo jamaa anaitwa Bwana Christopher. Bwana Christopher Musungu alisema ya kwamba bodaboda, mtu anaenda kununua bodaboda ya shilingi 1115, baadaye analipa shilingi 1280. Tunaelewana? Mimi nataka niwatangazie hivi, katika hazina yetu, wewe mtu ya bodaboda, tutakupatia hiyo shilingi 1115 na hautalipa 280, utalipa 130. Hiyo ingine 150 juu yake itakuwa ni faida yako. Nyinyi mnanielewa? Nataka munisikize vizuri. Na nyinyi mnapiga kelele hapo kidogo, ngojea kidogo. Mimi najua mnashangilia. Mnashangilia lakini nataka muelewe. Mnashangilia lakini nataka muelewe. Si ndio? Kwa sababu tunataka kurudi hapa mwaka ujao tuulizane maswali. Ama namna gani? Na wewe mtu ya Busia, tunataka saa ile unaenda kupiga kura kwa debe, unajua unapiga kura ndio loan upate ya bodaboda ambaye hautalipa interest ya juu. Mama Awino apige kura akijua ile table banking yake atapata pesa ya serikali ambayo itamsaidia kuendesha biashara yake. That is why we must vote with interest. Ninyi mnanielewa watu wa Busia? Mimi vile vile nataka niseme nikiwa hapa Busia, mumetueleza mambo ya uvuvi. Ndugu yetu Sylvester ameongea hapa kwa kirefu mambo ya fishing gear, maneno ya storage, mambo ya marketing, na vile tunafaa tushughulike kama serikali kuwasaidia muweze kujipanga na biashara na mambo ya uvuvi. Mimi nataka niwaeleze, na mumesema ya kwamba saa zingine mnapata matatizo. Mambo ya coxswain, unapelekwa miezi 6 ati kwenda kujifunza vile ya kuendesha ile boat kidogo hapo. Mimi nataka niseme Bwana Sylvester, mumesikia chairman wa TVET, si alikuwa hapa? Wapi huyo mtu wa TVET? Ule wa hapa shule hii, wewe Mabalu, Bwana Mabalu. Mumesikia jamaa wa TVET akisema TVET Act recognize prior learning. Hakuna haja ya kupeleka mtu ambaye amekuwa akiendesha nini pale kwa boti yake ati unampeleka 6 months na amekuwa akiendesha. Huyo ni mtu unapeleka hapo wiki moja, alafu unampatia certificate, anaendelea na biashara yake. That is what prior running is in TVET. Kwa sababu you don't
test learning, you test the skill. Kama mtu tayari anajua kuendesha ile meli yake, wewe unamsumbua na masomo ya miezi 6 ya nini? Sijui kama tunaelewana. Wewe unamzungusha hapo Kiingereza, unamwambia unasomesha yeye Kiingereza, yeye hataki kujua Kiingereza, anataka tu kuendesha ile. And that is the essence of TVET. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Na hiyo mimi ndio naelewa sana mambo ya TVET. That is the reason why we started TVET, and that is the reason why we asked TVET institutions to recognize prior learning, so that kama mtu anaelewa ile skill tayari, take him through a small course, a short course, a non-expensive course, alafu apatiwe certificate kwamba anajua kuendesha ile meli. Sijui kama tunaelewana, ama ile chombo cha bahari pale. So Sylvester, wapi huyo mtu anaitwa Sylvester, asimame mahali alipo. Wewe bwana Sylvester, umesikia nile nimesema? Sasa wewe panga watu yako waende Bumbe technical, waende Budalangi technical. Tutawafanyia mtihani wa wiki moja ama wiki mbili, hiyo ya Coxswain, na wataendelea bora wanajua kufanya hiyo kazi. Tumekubaliana Sylvester? Jambo la mwisho, mimi ningependa kusema hivi. Mildred ametueleza kwa kirefu. Mama Mildred ambaye ni community health volunteer. Wametueleza mambo ya matibabu na vile tunaweza kuungana na kushughulika, na mimi nataka niwatangazie hapa kwamba umesikia Mama Mildred amesema kuna watu wamewekwa kwa orodha ya kupatiwa NHIF na serikali ya Kenya, lakini haijawafikia. Na wasiwasi ya Mildred ni kwamba awamu ya hii serikali inaisha kwa miezi 2. Hawa watu tayari amewaandika, wataenda wapi? Mimi nataka niwaambie Mama Mildred, wewe usijali, tuliza boli. Hii serikali ya Kenya Kwanza tumesema kabla ya mwisho wa Disemba hii, wacha wale umewaandika, kila Mkenya before December this year, kila Mkenya atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Every citizen. Na pia umetueleza mambo ya maajabu ya kwamba nyinyi mnalipwa stipend ya shilingi 2,000, na hiyo 2,000 inangojewa miezi 2, miezi 3 mpaka muende mgome, mpaka muandike kwa WhatsApp. Mimi nataka niwaeleze Wakenya wote, tunajua tuko na mpango ile ya cash transfer ambayo tunashughulika na watu ambao wako vulnerable, wale watu walemavu, wale mayatima, wale wazee ambao wamefika miaka 70 na kwenda mbele. Nataka niseme nikiwa Busia, serikali yetu ya Kenya Kwanza, hiyo mpango ni mpango ambayo inashughulika na Wakenya karibu milioni 3 ambao ni walemavu, watu mayatima na wazee wakongwe. Lakini hiyo pesa yao saa zingine inangojewa miezi 6. Mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Busia, serikali yetu ya Kenya Kwanza kuanzia August this year, kabla mshahara ya rais haijalipwa, kabla mshahara ya governor ama mjumbe ama MCA haijalipwa, pesa ya wale vulnerable italipwa mbele ya mshahara ya wale wengine wote. We are going to change policy so that the money that today takes months to get to the vulnerable, to get to the disabled, to get to those who are living with disability and the orphans and the aged. That money, the 2,000 shillings, which takes now 6 months, sometimes 4 months, I want to say, as Kenya Kwanza government, we are going to make sure that before any salary of any public official is paid, the money due to the vulnerable will be paid as a priority.
Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Mimi nataka niwaulize, how possible is it that those of us who are able, those of us who have jobs, get our pay before we look after the vulnerable, before we look after orphans, before we looked after our aged people, and before we looked after the people living with disability? It is immoral, to say the least. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? And thank you very much, Mama Mildred, for bringing this to our attention so that we can make the right decisions. Mwisho kabisa, nataka niwaambie watu wa Busia. Watu wa Busia, sisi tuko tayari kutembea na nyinyi. Na hapa Busia, there are tremendous opportunities. Yule muungwana Kubebea ametuambia kuhusu mambo ya mahoteli na mambo ya vyakula na mambo yale mengine. Na mimi ningependa kusema hivi. Wakati tulikuwa na economic forum ya watu wa Busia ambaye iliongozwa na huyu mrembo anaitwa Susan Mangeni na hawa viongozi wengine, tuliongea kuhusu mambo ya kilimo ya sehemu hii. Na watu wa Busia, muko na kilimo ya simsim, muko na mambo ya groundnuts, na muko na mambo ya palm oil. That is the industry of the future for Western Kenya, from Uasin Gishu to Busia. Hapo tunaagiza leo katika Kenya, tunaagiza between 60 and 70 billion Kenya shillings worth of edible oils, ambayo tunaweza kuzalisha hapa Busia. We can transform the economy of Busia just by making sure that we align your agricultural production in simsim, in palm oil, and in groundnuts with the requirements of our market. The reason why tuko na shida kubwa ya mayai na kuku inatoka Uganda is because we do not have chicken and animal feed in Kenya. Soybeans, simsim, palm oil, groundnuts will give us the raw materials that we need for chicken and animal feed in Kenya, and we can begin to reduce the price of our animal feed and be able to increase the number of farmers who are engaged meaningfully in dairy, in poultry, and be able to sustain ourselves and even export our products to the East African region and also to the African region through the Africa Continental Free Trade Area Agreement. So mimi nataka niwashukuru sana. Tumekuja hapa makusudi kuzungumza pamoja na nyinyi, na nimefurahi ya kwamba watu wa Busia mmekubali safari hii. Hatupigi kura tibi mtialala, hapana, tunapiga kura ya uchumi, na tunapiga kura ya kubadilisha kilimo yetu, na tunapiga kura ya kuweka pesa kwa mifuko yetu. Ama mnataka kupiga ile kura ya zamani? Mtapiga kura mpya ya kuweka pesa kwa mfuko ya kila mtu? Hebu nione wala anasema tapiga hiyo kura pamoja. Tumekubaliana Busia? Tumekubaliana? Tutatembea pamoja? Mimi nimefurahi sana kufika hapa Busia. Mambo yale mengine mengi, si tutakuwa na mkutano kesho hapa Busia? Mtakuja kwa mkutano? Tutakuja kuongea mambo yale mengine kule. Leo si ilikuwa mambo ya uchumi? Tumekubaliana? Tumekubaliana kabisa ya kwamba tutatembea pamoja. Mimi nataka nishukuru ndugu yangu Musalia Mudavadi, ndugu yangu Moses Wetangula, kwa sababu tumekubaliana ya kwamba ya muhimu sio ni nini Ruto atapata, ama Musalia atapata, ama Weta atapata, ama Munyasi atapata. Ya muhimu ni vipi tutabadilisha maisha ya wananchi wa Kenya, na ni vipi tutabadilisha uchumi ili maisha ya wananchi wa Kenya ibadilike. Tumekubaliana jameni? Bas, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Nataka niseme asanteni sana watu wa Busia. Tumeshirikiana. Mwisho kabisa, nataka munisikize. Mwisho kabisa, tumesema mbali na yale mambo tumesema hapa, msimamo wetu kama Kenya Kwanza, tumesema tuko na vijana wengi. Manyumbani kwenu si mko na vijana wengi? Wamemaliza shule, wako na certificate,
wengine wako na degree, wengine wako na diploma. Si mzee mmoja hapa amesema ya kwamba si mzee, ni kijana mmoja anaomba MCA hapa, amesema ya kwamba mnataka polisi wakiajiriwa watu wa hapa wapate nafasi ya kuajiriwa kwa polisi. Lakini waulize hapa Nambale, hata tukiajiri polisi ngapi tunaajiri? Ni kama wangapi? Ni kama 5, 6, pengine wakiwa 5 ni 10. Mimi nauliza nyinyi, kwa Nambale hii mzima constituency ni vijana 10 peke yao wana kazi? Si ni maelfu? Ni maelfu, si maelfu? Tumesema kama serikali ya Kenya Kwanza lazima tuwe na mpango makusudi ya kuzalisha nafasi za ajira katika taifa letu la Kenya. Na ndio sababu tumesema hapa Busia, Bwana Bunyasi, lazima uanze kupanga vile tutaweka housing program hapa Busia town. Tuweke housing program pale Nambale. Tuweke housing program Malaba. Tuweke housing hapa. Tukiweka housing program ya manyumba 3,000 tutaajiri vijana 25,000. Tukiweka mpango ambayo itaajiri vijana 25,000, si vijana wengi manyumbani kwenu watapata ajira? That is the program we want to do, and many other programs. Mambo ya agro processing vile mmesema, mambo ya kuweka processing ya uvuvi, mambo ya kuweka processing ya miwa, mambo ya kuweka processing ya simsim na value addition vile wamama hapa wamesema. That is the plan we have as Kenya Kwanza, so that we can enhance positions ama jobs that will be available for the young people of Busia County as we make them available for the young people of Kenya. Na ndio tunataka tushirikiane pamoja. Harambee! Tunasema Kenya Kwanza. Harambee! Hawajasikia harambee! Kenya Kwanza. Nasema kazi ni kazi. Kenya Kwanza. Kenya Kwanza. Kazi ni kazi. Mbona mnajua hiyo ya pesa mfukoni na ile ingine hamjui? Haya, wacha nirudie tena. Harambee! 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 Kenya Kwanza.